Recording in progress. Yes, we are. Céline, we hear you really well. Uh-oh, were you swearing? No, she was saying that I said if I snore, you can. If you snore, why would you be snoring? Because when I'm too tired, I snore. What is going on here? How come I'm all blurry? You change the usual. It says that here it's really low. I cannot even see. It's good now. Oh. It adjusts itself, so it's good now. Okay, so just Stone, tell them outside we're getting started now to just keep the volume down. And what is that? What is that on? Oh. Okay, Angel, can you share that? Right now? Yeah, that thing that I asked you to share. This? Yeah, can you go through it like slowly, just scan through it, let the people see it? Like maybe slowly read it so you get the idea of how fast it's gone through. Clear? All right, well. Onagadi wahi ga joko so what I'm see is nyardi. Gazit dance Rio Yojits Kahawa Noji on Dudgets Queen Star Ronata Rooney. Okay, you can take that down. They didn't what I'll do. Garunga Gari Agessu. Yet the sota Satanka Garakwa dano Yetin Stazi Hunzagi dano Gwenguskat Niganungwe. They didn't what I'll do. A Gwades and E Ganyat de Gerdo dano a Gwego or Quadzade Onukosuma. They didn't what I'll do. So year ne kundun hetzer at gawis. Det är nog vad du jättesåt gunhan när då när det hetster när gonna gå rio där de har varit. Jag kan att igen ha dam dawe aron hetzer när gazat stassar när gunungwe. Dam dawe aron hetzer när asat ni got dardige när ganyaga haga. Radinyato ronata roni dano riskare dano dam dawe aron hetzer när agwego on a goru gayana rasa go en neskana. Dam dawe aron hetzer ne ori huio gori shunsera dano gazat stasera. Dam dawe aron hetzer ne gani gurio ne Gayandawana. Okay, so as you know, that every time we get together for meeting, council, ceremony, anything of importance, we always have to carry out Wanda Gari Wadekwa first, and this is where we give thanks for the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. And so we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation, that when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space. You are looking into the vibrant, living body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of where you have grown out from her, regardless of what language you speak or what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family, making us sisters, brothers, all relations all together. And so we give thanks to her, to Mother Earth, as it is she who has given us body.
From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. And to expand on this, as to how the mothers, the life givers, give us purpose and direction, that as with all things, like a baby wolf, a baby bear, they are taught by their mother how to be in this world. All things are taught by our mothers how to be. And why is this? Because the love flows from our mother's heart, because the originator of love is from Sky Woman herself. And so it is within the mother's line, the life giver's line, that is the root of love, that understands love, that understands how to manage love, understands how to apply love equally to all their children. And so when we listen to our mother is telling us, based on what the knowledge that she knows of love, but also based on the knowledge of the messages that she is receiving from our Mother Earth. And so the women, the life givers, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, are constantly receiving the messages of our Mother Earth, constantly identifying that the, what's going on here? Constantly identifying to the people that the connections, the realities of what's happening within creation, telling us basically when we have to move our garden, telling us when we have to move to a different part of the land, a different part of the forest, or when we have to do something to help the land. This is the knowledge of our mothers. And so we must listen to our mothers. And so right now, the message that we are conveying tonight is that we stand with our mothers everywhere around the earth, where they are standing to protect and to defend the life force of our Mother Earth. And so we know that our sisters and brothers in Hawaii, that they are fighting against this ongoing corruption of the 500-year genocide upon all our peoples, that they are fighting against this still to this day, as we are, but they are currently standing against the destruction of their sacred mountains, of their sacred lands. It doesn't matter if it's for this or for that, to build a toilet on a beach, or to cut down the top of a mountain to build a observatory. This is what is happening right now in Hawaii, that all of our sisters and brothers are putting their lives on the line to protect and defend, to stand for that message that our Mother Earth is constantly emitting to the life givers. And so the mothers of our people, of our sisters and brothers in Hawaii, have told their people to stand, to protect, to defend the mountain, to defend the sacred land. And so this call is going out around the world for all people to defend the land where they are, of course. But when we know and when we consider a place such as Hawaii, this is a place in the middle of the ocean, so tiny, so small. The land there is so sacred that it is still forming through the volcanic processes there, that this sacred process is to be left alone, that it is to be allowed to continue in its natural way. There is not supposed to be any hindrances by humans anywhere on the land anyways, but we know what is happening in Hawaii, and we know why it is happening. We know that there are many assaults on the people in Hawaii. There are many assaults on the sacred mountains, on the sacred land there. But many of these things, they are all interconnected from government agendas, government programs that are stemming right from the military agenda to disrupt and destroy every living connection that we have on our Mother Earth. This is the goal here. We must understand that all peoples in the past 500 years, through the process of colonial genocide, all peoples are part and parcel to the destruction of our Mother Earth. We profit off of the wrong that we do. And so as we profit, we cannot identify then
that it is bad, that it is wrong, that we should not do it, because as long as we get paid, this is all we are concerned with. And as the people get paid to do their destruction upon the earth, it is the original peoples that are standing there to protect and to defend. And now we are seeing more and more today that this way of thinking, that this way of truth, of standing to protect and defend our Mother Earth, we are seeing more and more non-native people awaken out of this hypnotism that they have been under, awakening from this subhuman conduct that everybody has been locked into. And many of our sisters and brothers, the non-native people, are returning to being our sisters and brothers because they are acting human once again. And we must acknowledge this. We must stand, we must nurture our sisters and brothers who are awakening, because our sisters and brothers are sleeping in a burning house. We cannot allow them to continue to sleep. We cannot allow the certain destruction that will unfold happen to them, because if it does, then it happens to us. And this is reveals to us truly who we are, what our humanity truly is. If we stand for us and allow it to happen to you, then what are we? The original peoples will be nothing. We are still here because we have kept that source of love alive within us. We have kept our mother's heart beating, and we stay true to this. And we stand with all our people all around our Mother Earth who are rising now to protect and defend. And so we stand with our sisters and brothers within Hawaii, and to say that we are all Mauna Kea. We are all the sacred mountain. We are all the life force of our Mother Earth. We must stand together to protect this. So I share this with you, this image, to our sisters and brothers, because we love you. We love our Mother Earth. We love our sisters and brothers from across the great waters, and we want their minds to heal. We want them to come back to being human, to wake up and to see what it is they have been doing to our mother, to see and to awaken to this destruction that they have unleashed upon our Mother Earth, and to see now the stage that we are at. Are we past the point of no return? Have we passed that precipice? No matter how far we are into the destruction, it does not matter. If you have sliced your own throat and the blood is gushing out, there is always something you can do right until that last second. Maybe not to save yourself, but to save others, to save the faces yet beneath the earth. And so we stand with our sisters and brothers in Hawaii. We are all Mauna Kea. I'll ask somebody in here, take your camera, take a picture of this so that we can post it into their onto that page that I just shared with everybody. So somebody taking a picture, like that would mean like right now, I can't stay like this forever. Oh yeah, go ahead. Donc, juste pour faire la mini traduction en résumé de ce qui a été dit, ben, on fait l'ouverture comme d'habitude en remerciant la femme ciel, l'esprit de la création, Grand-Maman Lune, le cœur battant de notre mère Terre qui nous a donné notre corps et toutes les donneuses de vie dans toutes ses formes. Puis nous faisons l'emphase sur les donneuses de vie. Ce sont elles les mères, ce sont elles qui donnent l'amour, ce sont elles qui vont faire la perpétuité de la vie. Et en ce moment, nous faisons honorer la montagne Mauna Kea, qui est à Hawaï. Et nous devons aider nos sœurs et nos frères, nos autochtones, à revenir à l'humanité. Et si nous ne faisons pas ça, nous, en tant que peuple originaire, bien, à ce moment-là, il n'y a pas d'humanité non plus. Donc, c'est le temps de se tenir debout ensemble pour cette humanité que nous avons à protéger notre mère Terre. How come it's blurry? Because you were closer, so the time that it refocuses the camera, now that you change your focus, it's Okay, so what do you think we got to do to get it unblurry? help it maybe like Like, yeah, like try and fade it slowly but surely. good. You go, that's it. Okay, so
as you have heard, you know, if you've been with us, you know the opening that we always do, that it is always the same and never changes. Donc, si vous êtes avec nous depuis un moment, vous savez quelle est l'ouverture et que ça ne change pas grand-chose. So you've heard a little bit of the translation tonight, and then I went into this explanation of our support for the people in Hawaii. Et donc, vous avez entendu l'ouverture, un peu une mini-traduction, puis aussi notre appui aux gens de Hawaï. Okay, we're not going to have time to go through the full translation tonight because there's a lot of stuff on our plate. Et ce soir, on ne va pas avoir le temps de faire la traduction au complet comme d'habitude parce qu'il y a plein de choses sur la table. So as you know, that whenever we do the Hontagari Wadekwa, the words that come before all else, if anything is left out, we always say, well, it's for you to put it in its proper place. Et à chaque fois qu'on fait le Hontagari Wadekwa, on dit que si on a laissé quelque chose de côté, c'est à vous de le remettre à sa bonne place. So in the translation part, there's obviously a lot of stuff that you're not hearing right now. It was in the Ganyangeha part, so anything missing, just put it in its proper Et place. donc, dans la traduction, bien, de toute évidence, il y a eu plus de choses qui ont été dites de ce qui a été traduit. Donc, on vous demande juste de le placer, vous, où que ça va. Okay, so we have a story playing out here that actually been going on for 500 years, but there's interesting part of it has been unfolding now since the winter time when everybody remembers there was these protests that were held in Ottawa. Et nous avons une histoire en développement en ce moment. Si vous vous souvenez des manifs qui sont produits à Ottawa en hiver, Now, why? Why protests? pourquoi qu'il y avait des manifs? Everybody's wondering still to this day because there was thousands of voices. Tout le monde se demande, ben, il y avait plein de voix en même temps. Now, when there's thousands of voices that can rise up in protest against 1,000 different things, Et quand il y a plein de voix qui vont se manifester contre plein d'affaires, if those voices are not organized through one central message, then the voices all get washed out. si les voix ne sont pas organisées pour un message central, ben, tout va se perdre. But it does not take away from the fact that everybody has 1,000 different legitimate things to protest against. Et pourtant, ça n'enlève pas le fait que tout le monde a la légitimité de manifester à l'encontre de plein de sujets. So what we have seen, as everybody knows, it doesn't matter what country you're in, but in particular here in so-called Canada, since these protests, any politician listening to anything that anybody was protesting against? Of course not. Et ben, bien sûr, ici, ben, est-ce que les politiciens ont entendu les gens qui manifestaient? Bien sûr que non. But you know that those politicians are using that event, that what happened there at the protest, they're using that to meet their ends, to what their political interests are. Mais vous savez que les politiciens ont utilisé ce qui a été dit là pour leur propre gain. So let's say 10 people came out and one was saying, I'm protesting against potatoes, another one's protesting against lettuce and whatever. So they're all protesting 10 different things, and the politician takes all of that energy that's washed out from them because they're not organized and takes it to manipulates it to suit their end. Well, this is what the protesters meant. This is what they wanted. They wanted more of this program, or they wanted more of this, whatever, freedom or whatever, which means ultimately more bureaucracy, which means more restrictions, more control, less freedom for people, no matter what. Anytime a politician takes your issue, they're going to worsen it. Parce qu'à chaque fois que les politiciens vont prendre les paroles citoyennes, ils vont les manipuler pour leur propre gain, pour dire, ah, ben, ils voulaient plus de programmes ici ou là, donc ils aboutissent toujours à manipuler ce que les gens voulaient au départ. So what we've seen, some of you may remember, is that we warned everybody, don't go there. Don't fall into the trap. Et vous pouvez vous souvenir que nous avons dit à tout le monde de ne pas y aller, de ne pas tomber sur le piège. But you cannot blame, or you can't really expect anything else from the non-native people because they're locked into
this way of being. It's like a muscle memory. If you got a problem with politics with anything political, well, the muscle memory is you go out and protest, which gets you nowhere ever. Mais c'est devenu un peu comme un réflexe, là, à chaque fois que les gens sont pas à l'aise avec quelque chose que les politiciens font, ben, ils vont aller manifester. So everybody went to Ottawa, and they all fell into the trap, and all of their powers, all of their voices got washed out from whatever their truth was, and the politicians took over and manipulated it all into being what took place there turned out being like equivalent to the way they look at it in the States as to January 7th, you know, it's like it was like an insurrection. Et tout le monde est allé alors à Ottawa, puis c'était vraiment pas mal le copier-coller de ce qui s'est passé aux États-Unis le 6 janvier. C'était comme la base de ce qu'ils voulaient, c'était comme une insurrection. So in the non-native world, the system of what they call governance, of course, there's no governance in there. You're slowly finding out that you are basically just in a that word that I use, the mind. I don't want to say that word, the dirty word, you know, there's an F at the beginning and a K at the end. Everybody's locked into this. And so in their political processes, it never goes anywhere. They'll be quieted for 50 years. And then the same issue comes up to their children and they'll raise a little ruckus and then they'll be quieted again. They're constantly in the same issue. Et c'est comme si dans le monde non autochtone, à cause de la démocratie, ben, ça enferme les gens dans une espèce d'illogique que à chaque génération, ben, les gens vont vouloir faire de quoi, mais après, bon, ils vont être comme calmés, silencieux, puis après, la génération d'après, ça va être la même chose. Donc, personne ne s'en sort de ce cercle vicieux-là. Okay, anyways, as a result of all of this happening, the people wanting whatever level of freedom, crying for it, and on the other side, their government oppressing them, this squeezes out a product. It produces something. It's like a factory that produces something out of the wants, wills, desires of the people. And when it's corrupted and oppressed, then something ugly is squeezed out of this. Et ça devient comme un jeu que les gens veulent quelque chose, ils vont lever leur voix, puis en même temps, le gouvernement va faire plus d'oppression, donc ça va créer une espèce de dynamique dans laquelle, quand il y a quelque chose qui veut sortir, qui ne peut pas le faire à cause de cette oppression-là, le produit va être quelque chose de très laid. And so the people are slowly becoming aware that, yeah, their energy is actually being taken away from them, not even at the time realizing, hey, here's energy. It's in my hand. I'm giving it to someone else. They don't realize that. They can't come to terms with that. But it's afterwards when they realize what their intent was, and then they see bureaucratic policies being applied that undermine what they want, that gets further away from what they wanted. Et c'est comme si les gens ne peuvent pas se rendre compte qu'ils ont un pouvoir à la portée de leurs mains, mais qu'ils le délaissent en faisant des manifs. Et au moment qu'ils vont délaisser leur pouvoir, ben, tout va être complètement utilisé à leur encontre avec plus de puissance. The best example that any of us can think of to understand the circumstances that we are all in Et la meilleure façon de comprendre les circonstances dans lesquelles nous sommes is look at a parent and a child. et de regarder la relation entre un parent et un enfant. And a child who wants something, you know, they want it now, they want it fast. Et l'enfant veut quelque chose là, maintenant, là. And the parent may see the child doing something in a way that, well, they know they're not going to get what they want. Et le parent va voir l'enfant qui va faire quelque chose, ils vont tout de suite savoir, mais tu vas pas avoir ce que tu veux. Out of love, you might tell them, oh, don't do that, do it this way. Et parce que vous les aimez, ben vous allez peut-être dire, mais faites pas comme ça, mais de cette façon-ci à la place. But it's like as if the child is hell-bent on, no matter what, forgetting about common sense and just doing what they want, outside of the warnings and the direction of their parent. Mais c'est comme si l'enfant, il va faire à sa tête pareil, malgré les avertissements puis les conseils de leurs parents. Of course, this is precisely what democracy is. Democracy is like a vulture preying on your children.
Et c'est exactement ça, la démocratie, c'est comme une espèce de voiture qui va aller chasser vos enfants. Because democracy doesn't care about you, especially as you know, as you get closer to your late 40s and your 50s, 60s. Democracy says bye to you. Parce que le plus que vous approchez de la quarantaine, la cinquantaine, vous voyez que la démocratie s'en fiche de vous. Because democracy depends on you not being able to control your children with wisdom and allowing your children to be subdued by democracy. Parce qu'elle dépend entièrement du fait que vous ne puissiez pas éduquer vos enfants comme il faut et qu'ils s'en aillent par le côté de la démocratie de je veux faire ce que je veux. Think of this. They told you when you were in college, and they even, if you were 18, they even had a day for you. They allowed you to get out of college and go and vote. Who the hell are you when you're 18 years old to have any knowledge of anything, to be able to be in the process of deciding a proper outcome on anything? If you think you're able or capable of that when you're 18, then you are, whether you're a guy or a girl, a narcissist. Et par exemple, combien de collèges qui ont donné même une journée pour les enfants pour qu'ils aillent voter quand ils ont 18 ans. Mais à 18 ans, on est encore un enfant. Puis si la société va croire que des gens à 18 ans sont capables de prendre les bonnes décisions avec tout ce que ça prend, ben, tout est perdu à ce moment-là. So you watch this happening. You're watching this happen right now to your adults. The ones that democracy depended on had them vote for every war that they participated in or every corrupt policy. No, the parents, when your parents, when they were young, voted on all these things, and now what's being done to them by democracy? They're being swept out, having to work in McDonald's or sweep the floors as a janitor in some for some corporation or something. This is what democracy does to you. Et qu'est-ce qui arrive après avec aussi les aînés? Les aînés ne sont pas valorisés dans la culture. Ils vont aboutir à finir à nettoyer des planchers ou à travailler un McDo autant qu'ils ne sont jamais valorisés. And like we said, there is non-native people that are awakening on many levels of true reality. Et comme nous le disons, il y a plein de non-autochtones qui s'éveillent à des niveaux de réalité. Did we get cut off? Non, don't worry, it's just me. Just that got cut off? Yeah, you have the blue cable, don't worry about it. Okay, where was I now? This is basically how the world ended up in the chaos that we're in, because democracy gives the power, takes it from wisdom of elders and puts it into the hands of children, 18-year-olds, Et comment, 18 to 30-year-olds. Who are these people? Are they smart enough? Do they have wisdom enough to know anything of the impacts of the things that they're deciding upon? Of course not. This is the corruption of the evil twins. That's the evil twins that are in your life every day of democracies and bureaucraties. These are the two twins that have corrupted your entire life. et comment que la démocratie va voler la sagesse de la société, c'est qu'à la place de placer, en fait, de garder la sagesse où ça l'appartient, ce qui est chez les aînés, il va l'enlever de là, puis il va la donner aux enfants, alors que les enfants ne peuvent pas savoir par eux-mêmes qu'est-ce qui est la meilleure chose. Donc, ça, c'est le produit des jumeaux malsains qui sont les démocratiques et les bureaucratiques. So what is happening now, like we said, with the people awakening, that now there is a slow coming together of the non-native mind and the native mind. Et maintenant, il y a une façon de rassembler l'esprit autant autochtone que non autochtone. The only thing is on the native side, the native mind has been pretty much washed out the same way in the non-native world. Colonial genocidal processes happened to you hundreds of years ago. To be at the stage of to spread colonial genocide yourself means to be identityless. Le seul problème, c'est que presque tous les autochtones eux-mêmes ont perdu leur identité à cause du processus génocidaire du colonialisme. Même chose qui vous est arrivé, vous, les non-autochtones, bien avant, il y a des centaines d'années. So what we're finding is that when we do a proper assessment of ourselves, Et ce que nous voyons, c'est qu'on s'analyse comme il faut, là. that if we consider like if we gauge ourselves like what I may have been before the coming of the non-native, let's say that as 100%,
and say the same thing on the non-native side? Admettons, si avant l'arrivée de l'homme blanc ici, moi, j'étais à mon identité à 100% et même chose du côté d'un autochtone. Well, now, just as an example, now maybe because of all the colonial genocide that we've experienced, that maybe we're down to 10%. And on the non-native side also, down to 10%. Et aujourd'hui, comparativement, à cause de ce processus génocidaire du colonialisme, ben, peut-être nos identités mutuelles se trouvent diminuées en 10%. So let's consider this as our life force. Donc, si on considère, on fait le parallèle à notre force de vie. So our life forces from being all strong and healthy, 100%. Well, no, we're down to 10% each. But it's not that we're old and we're broken down and we're whatever. It's that our mind is diseased. Ben, notre force de vie, si, admettons, à 100%, on est en complète santé, en force totale, ben, à 10%, on est complètement affaibli. Et on ne va pas nécessairement parler de la force physique en tant que telle, mais peut-être plus de notre force spirituelle. So the true thing that the powers that be in the non-native world that have affected all non-native people to participate in colonial genocide, those powers do not want a dialogue between the native and the non-native. They fear it. Et toutes ces forces qui ont imposé le processus colonial génocidaire ne veulent surtout pas que les Autochtones entament un dialogue avec les non-autochtones. En fait, ils en ont peur de ce type de dialogue. What's to fear? Let's break our existence down to the lowest common denominator, of which we're all aware. Mais il y aurait peur de quoi si on se rassemble autour de notre minimum commun dénominateur? What do we all know in the whole, what does the whole world know of native and non-native? Qu'est-ce que le monde sait des Autochtones et des non-autochtones? Well, they know of cowboys and Indians. Ils connaissent l'histoire des cowboys et des Indiens. Well, cowboys, you know, that's white Europeans. Et vous savez que les cowboys, ben, ce sont les Blancs européens. And Indians, well, that's people from India. Et les Indiens, c'est des gens qui viennent de l'Inde. But for some reason, people have some other distorted view in their mind that cowboys and Indians is white Europeans in cowboy hats, and the Indians are the original peoples here of Turtle Island, which were not Indians, of course. Mais pour une raison, les gens autour du monde vont avoir la perspective, OK, ben, les Blancs européens ont les chapeaux de cowboys et les Indiens, ben, c'est les Autochtones, mais nous ne sommes pas d'Indiens. But this is our lowest common denominator, and therein you will see the reasons why the powers that be that have controlled the non-native society forever do not want you, the non-native, to speak to me. Mais c'est là que vous voyez les communs dénominateurs. Puis c'est pour ça que les forces qui sont là, les puissances imposées, ne veulent pas que vous me parliez. Because as long as you're the cowboy doing what they tell you to do, Parce qu'aussi longtemps que vous allez être le cowboy qui va faire ce qu'il vous dit de faire, well, you're invading into our land, so that means you're not going to talk with us. mais vous faites envahir nos terres, ce qui veut dire que vous n'allez pas nous parler. You're killing off our people, you're not going to talk to us. Mais si vous tuez notre peuple, vous n'allez pas nous parler. You're killing all our buffaloes, you're not going to talk to us. Ou si vous tuez tous nos bisons, ben, vous n'allez pas nous parler non plus. And as you know, it goes on and on. Mais bon, on a plein d'exemples en plus. So you can see the benefit to those powers that be that have been controlling the European colonial process. It's a direct benefit to them, the way that the blacks were direct slaves to them in the South. This is how they got their direct monetary benefit. So it is a benefit this way to your slave owners back in Europe, those so-called royal families. They are still pulling your strings here, and they are the ones that are profiting and benefiting off of you being down and not talking to us. Et ce sont ces forces colonisatrices qui sont venues s'imposer, qui ont tout intérêt à ce que vous faisiez tout ce qu'ils vous disent de faire, que vous ne nous parliez pas et qu'à ce moment-là, ben, toute la manipulation continue. So then you can see why cowboys and Indians were created, to create adversaries, so that while you have two adversaries, who are the humans who are supposed to be doing something else, taking care of the land and stuff like that, then we're not doing it. Then we become the ones that like leave our post and just let it happen, and the ones that actually do carry out the destruction.
Et vous voyez pourquoi alors qu'il y a tout intérêt à créer l'opposition, l'antagonisme entre les Autochtones et les non-Autochtones avec la figure justement des Cowboys et des Indiens. No matter how much any white person, especially a man, may believe in the process, what their lifestyle has been. Et peu importe à quel degré un homme va vouloir croire à son niveau de qualité de vie ou son style de vie, comment que ça a été jusqu'à date, It really doesn't matter because no matter how much they live that lifestyle, they themselves don't understand it. They don't understand how they got into that position and how they're locked into it forever, how their children are locked into it. parce qu'ils ne savent même pas comment ils se sont rendus à ce style de vie, comment ils se sont ramassés là et comment il faut qu'ils transmettent ça avec, à leurs enfants. So the reality is, as you see with this sign that I'm wearing painted on me, that we are all Mauna Kea. Et donc, avec les lettres que vous voyez sur moi en peinture, que nous sommes tous Mauna Kea. In that all is my people, is the white people, the yellow people, the black people, my people. That's in the all. That's all people of the earth, my people. Dans cet énoncé de tous, nous sommes tous. Le tous, ça veut dire les gens blancs, noirs, jaunes, mon peuple, tous les peuples de la terre. My people have lost their way. Mon peuple a perdu son chemin, They have lost their original instruction. leur instruction originaire. And therefore, without it, cannot make a proper decision in no matter where they are, in whatever here and now it is. If it was a here and now of 500 years ago, or of now, or 500 years from now, never be able to make the proper decision. Et sans ça, ils ne peuvent pas faire une décision correcte, peu importe si on parle d'il y a 500 ans, d'aujourd'hui ou dans 500 ans. So, with the ones that have been awakening, Et avec celles et ceux qui se réveillent, there has been, as you know, as you've seen, there's been much action, much, what's the word I'm looking here for? A lot of energy being expended in this area of them trying to come out of this slumber that they've been in. comme vous le voyez, il y a plein d'efforts qu'ils font pour sortir de cette obscurité dans laquelle ils se trouvent. The people who are not a part of it, who are just observing, they can't really understand it. Et les gens qui ne font pas partie de ça et qui vont faire juste observer, mais ils ne peuvent pas vraiment le comprendre. Everything that has transpired in the last 2 years and even longer, most people, as you know, don't understand it. La plupart des choses qui se produisent, admettons, la dernière couple d'années, les gens ne comprennent pas. You cannot be an observer. You cannot be an observer of life. Mais vous ne pouvez pas être juste un observateur de la vie, You must be an active participant. mais vous devez être un participant actif. And it's only going to be them, the active participants who know, who can know what's going on, who can feel what's going on. Say, imagine like you're going to put on your clothes to go to work in the morning. Well, putting clothes on your body might seem like a simple thing, but if there was a needle or something, in your clothes, you would feel it. You'd have to be the person going through the action to be able to know, to be able to determine. So all the observers that have been observing over the past 6 months, they don't understand nothing. Et ça va être juste les participants qui vont savoir ce qui se passe parce qu'il faut vivre l'expérience. Alors, si c'est ceux qui se réduisent à être des spectateurs, ils ne peuvent pas le vivre de la même façon. Which is why all of us are subjected to fake news. We know, all of us look at the news, and no matter what, the society is divided 50-50. One part of the society is going, oh, wow, is that true? And the other part is going, that's a bunch of lies, and everybody knows it. Et c'est pour ça que tout le monde est soumis aux fausses nouvelles. Quand tout le monde regarde ça, la plupart du monde va dire oh, pour ça, c'est vrai. Et la plupart du monde aussi va dire ah, ben non, on sait que c'est des mensonges et c'est comme ça que la société marche. So in a world of lies, a world of fake news, how are we ever going to know what the truth is? Et dans un monde de mensonges, comment que nous allons savoir qu'est-ce qui est vrai? We have to fight for it. Ben, nous devons nous battre pour ça. You have to stand for it. Vous tenir debout pour ça, You got to represent it. le représenter. You can't be an observer
and say, oh, well, look at that. What that person's saying is true. Because there's always ulterior motives, of course, but in the political spectrum. Vous ne pouvez pas être juste un observateur puis dire, ah oui, ce que cette personne-là dit est vrai parce que dans le spectre politique, vous êtes fait comme ça. So you have to be it. You have to become it. All people on earth would be stupid to give up your power to decide something over you and to give it to somebody else to be your politician. That's slavery. That's willful slavery. You subject yourself to being a slave. Donc, vous devez être ça. Vous ne pouvez pas juste laisser votre pouvoir puis le donner à un politicien parce qu'à ce moment-là, vous vous soumettez volontairement à l'esclavagisme. So we must talk. Donc, nous devons parler. The talk is the medicine that this world needs. Et c'est la parole, la médecine que le monde a besoin. As we're seeing right now, it's always been like this in the non-native world. There's always a bazillion big brutes out there ready to take action, to kill somebody, to say, hey, you said this about my country, I'll beat up your country. Comme vous le savez, dans le monde aujourd'hui, il y a toujours un paquet de grues qui vont être prêts à tuer quelqu'un et ils vont dire, ah, t'as dit ça de mon pays, mais là, je vais faire ça à ton pays. So some of you have heard us say this before. As crazy as this sounds, Et vous avez déjà entendu le dire, aussi fou puisse-t-il paraître, to address our current circumstances, il faut aborder nos circonstances courantes. we have to go back to the juncture where we got off on that wrong tangent. Et pour le faire, nous devons aller à la jonction, là où on est allé du mauvais bord. And so when we're talking about native, non-native, we know where that juncture is. It's way back there in 1492, getting off of the Nina, the Pinta, and the Santa Maria. Et quand que nous parlons de autochtones, non-autochtones, bien, nous savons que ça s'est produit en 1492 avec les gens qui sont descendus de la Nina, la Pinta et la Santa Maria. And what got off of there and what was unleashed upon us was the cowboy. Et qu'est-ce qui est sorti de là? C'était justement le cowboy. But yet, you know, in this context of cowboy and Indian, the cowboy is the best person in the world. He's the most integrity, the most can't think of the proper word here, but like as if he's the best person in the world ever, you know, like you can always depend on the cowboy to make the proper decision. That's the way it's projected. Et dans ce contexte-là, le cowboy est toujours l'homme qui a le plus d'intégrité et que vous pouvez toujours faire confiance. But we know what the cowboy is. The cowboy is the slave. He subjects himself to it. He says, I'll be your slave. Mais nous savons que le cowboy est en fait l'esclave, il se soumet lui-même à ça. And so this is where we have to go back to, where we got on this wrong juncture. We were on this journey of life together. The non-native just never knew it. They never understood it. They're on the other side of the world, not knowing that we are together. They cannot see the real things that connect us. Et à partir de cette jonction-là, ben, le cowboy, en fait, les non-autochtones ne peuvent pas voir toutes les choses qui nous connectent ensemble. So, where we are, if we were on a journey there, how many women know this? They're on a trip with their husband and they're lost now. Women will say, stop and ask direction. Man will say, oh no, I don't have to. I know where I'm going. Et où nous en sommes, combien de femmes connaissent cet exemple-là? Vous allez dans la voiture avec votre mari, puis le mari, il est comme perdu, puis vous lui suggérez, ben arrête-toi là pour demander de direction, puis lui il dit non, 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 moi je sais où je m'en vais. And this is where love is broken. Et c'est là où l'amour se casse. Because it's shown that there's no trust there, that there's no equality, there's no, that the male doesn't respect what the life giver is saying. Parce que c'est là qu'on voit que le mâle se croit que lui, il sait tout et il ne va pas même écouter ce que la donneuse de vie a à lui dire. Which brings us to the relationship between the native and the non-native people. Qui nous ramène aussi à la relation entre les autochtones et les non-autochtones. They're not listening to the direction. Ils n'écoutent pas ce qu'on dit. They think they know where they're going, Ils pensent qu'ils savent où ils s'en vont. but everybody
in this world knows precisely where they are going. Mais tout le monde sait où ils s'en vont pour vrai, là. It's a dead end. Un chemin sans fin, en fait, qui est fini. And so we have to get back to that juncture where it came down to that cowboy and that Indian. Donc, nous devons revenir à cette jonction qui a créé le cowboy et l'Indien. Can we go back in time and reverse the destruction of generations, multiple generations? Est-ce que nous pouvons revenir dans le passé puis corriger la destruction sur multiples générations? We're never going to know that until we embark on our journey of truth together. Nous n'allons pas le savoir jusqu'à ce qu'on aille dans ce voyage ensemble. Now, I, as an original person of Turtle Island, have a responsibility, yes, to all of Turtle Island. I have a responsibility to the great waters and to what lies on the other side of the great waters. Et moi, en tant que personne originaire de l'île de la Tortue, j'ai une responsabilité à l'égard de la terre ici et aussi de la terre de l'autre côté de l'océan. I know my place within it. Je connais ma place là-dedans. My mother has shown me how we have communicated since the beginning of time with our non-native sisters and brothers across the great waters. They have just forgotten. They've forgotten what that call is. They've forgotten how to pick it up, and they've forgotten how to be civil and to say hello. How are you? Gee, we missed you. They've forgotten their humanity. C'est ma mère qui m'a montré comment que nous communiquons avec l'autre côté du monde qu'on appelle l'autre continent, hein, comment qu'on était toujours en constante communication, même si on n'avait pas besoin de prendre un téléphone pour se dire « Hey, comment ça va? » And the original people of Turtle Island can think the highest of ourselves. Oh, we're so great. We're not the ones who genocided. And then we can think that, well, it's not our responsibility to do anything. Et les peuples originaires pouvons nous croire bien hot puis dire « Ah, ben c'est pas nous qui avons génocidé, donc nous n'avons rien à faire. » Well, we know that the people who came here just don't know. They just don't understand things. Et nous savons que les gens qui sont venus ici ne savaient pas plus. So if we know, and we know that they don't know, and we know that through their not knowing stuff, that they're destroying everything, and if we just allow that, then we are the destroyers. Mais nous savons que si nous le savons et eux, ils ne savent pas et nous n'allons rien dire, bien à ce moment-là, nous allons permettre qu'ils fassent toute la destruction. Bien alors, c'est nous qui sommes les destructeurs. We have forgotten our own power and how to apply it. Et nous avons oublié notre pouvoir et comment l'appliquer. So where it leaves all of us, native, non-native, white, black, yellow, brown, purple, I don't care, green, you're from Mars, everything, all of us, it leaves us all in the same mix where the same negative is happening to all of us. Et ça résulte que, ben, peu importe si vous êtes noir, blanc, jaune, vert, mauve, si vous venez de Mars, tout le monde se trouve dans la même circonstance négative. Are you going to fix it? Est-ce que vous allez le corriger? Can I fix it by myself? Est-ce que je peux le corriger moi tout seul? I can do everything that my mother put me in this world here to do. And if I have to, I'll turn the world over. Mais je suis ici pour faire ce que ma mère m'a miné au monde pour faire. Et s'il faut que je renverse le monde, ben, je vais le faire. But you are here. Mais vous êtes ici. No matter where you are alive in this world. And that means this is your responsibility, not just for me to be talking about stuff that other people hear and they say, hey, yeah, he's talking about that stuff. And oh, yeah, that's right. And then you go back to your 40-hour work week and you slip right back into that zombie lifestyle of being that slave, destroying everything. Peu importe où vous êtes, ben à quoi ça sert que vous dites « Ah oui, j'ai entendu parler de ça, il a dit ça », mais après, vous revenez à votre vie de 40 heures par semaine, puis vous revenez à ce boulot qui vous fait le destructeur de la vie. So we must engage, of course, beginning with dialogue, but our engagement must be more not only directed and not only with the intent of dialogue, but with the lifetime committal. And lifetime doesn't mean just for the 60, 70 years that you are alive. Lifetime means for our continuing. Et donc, nous devons nous engager dans une conversation, dans un dialogue, dans des actions correctrices. C'est ça pour toute notre vie. Et quand on dit notre vie, ce n'est pas juste les
60 ou 100 ans qu'on va vivre, mais sur toute la continuité du temps. Okay, so all of this stuff had to be said to massage us into where we are going now. Et tout ce qui vient de dit devait être dit pour nous amener au point où on va être là. Because this way we got a fuller capacity, a more complete picture of the things that we are going to discuss now. Parce que comme ça, nous allons avoir plus d'informations et une image plus claire de ce que nous allons parler ici. Okay, so as you know, I'm obviously talking about discussions between the non-native people and the native people. Et je parle de toute évidence des discussions entre les non-autochtones et les autochtones. And we're not coming together to talk about hockey. We don't care about stupid stuff like that. Et nous ne nous rassemblons pas pour parler, admettons, de hockey ou de choses triviales, stupides de même. And we are not out to make friends. Et nous ne sommes pas ici pour avoir des amis non plus. We are not interested in being friends. Nous n'avons pas d'intérêt à ça. The only thing we are interested in this world now is the job that we have, and the only people that we can associate with are other people doing the same job. We can only be associated with allies. We're not going to have friends that we go to the movies with, go watch a football game with. This is nonsense. La seule chose que nous pouvons nous permettre, c'est d'avoir des alliés avec qui nous allons faire du travail. On ne va pas avoir des amis pour aller à un match de baseball, quelque chose du genre. So we have to come together and seeing or knowing what this is. Non-native, native people. Do we have a lot in common to come together for? No. Et est-ce que les non-autochtones et les autochtones avons beaucoup de choses en commun pour nous rassembler? Ben non. First and foremost, all non-native people have to know. Native people don't want anything to do with you. Is D'abord, this a surprise? It should not be a surprise. d'abord, la première chose que les non-autochtones devraient savoir, c'est que les autochtones ne veulent rien avoir avec vous. Est-ce que ça vous étonne? Ben, ça ne devrait pas être une surprise. Now, this is our want, our personal, whatever way we look at the world. Now, when we go into our mother's heart, which guides us, then we're not looking into our personal wants and desires. Ça, ce serait ce qu'on voudrait, mais quand on se plonge dans l'amour du cœur de notre mère, à ce moment-là, on ne peut pas regarder juste nos besoins et ce qu'on veut, nous. And then it's in this place that your mother demands of you, as she demands of me, that I put my humanity first and foremost, and this guides me through our interaction together, because the things that we have in common are ugly. There's nothing good. It's all ugly that must be turned. It must be made beautiful. Et c'est ça ce que ma mère nous dit qu'il faut qu'on fasse, qu'on se parle et qu'évidemment, toute la laideur de ce qu'il y a entre nous va sortir, mais c'est ça ce que ça prend. Can we turn 500 years of ugliness into beautiful? Est-ce qu'on peut tourner 500 années de laideur dans une beauté? I say it can be done just like that. It does not take the same amount of time to create ugliness to create beauty. Je dirais que ça peut être très vite, ça ne prend pas le même temps pour créer de la laideur que pour créer de la beauté. Beauty, you can dream it right away. I can dream being a friend with you right away, and I can apply it right away. De la beauté, vite, je peux rêver d'être votre ami puis de l'appliquer tout de suite. Ugliness of not being your friend, I have to create reason. I have to demonize you, like what the non-native done with the native people. You had to exert a lot of energy in order for you to overlook your humanity first to become evil. La laideur, c'est l'opposé, c'est que vous devez éliminer votre humanité pour démoniser l'autre pour pouvoir faire les mauvaises actions. A lot of things are going to be addressed. Donc, il y a plusieurs choses qui vont se faire aborder. And right now you see me sitting here. Those of you that are watching this, maybe on the Zoom, or if you are maybe on Facebook, or you're going to see this later on, you don't see who's sitting behind the camera. Et en ce moment, vous me voyez moi, mais vous ne voyez pas qui est derrière la caméra en ce moment. So now we're going to go into who is behind the camera. Donc, maintenant, nous allons aller à ce qui est derrière la caméra. We have special guests here with us tonight that are here for this very thing that we've identified and to do something about it.
Nous avons des visiteurs spéciaux qui sont venus ce soir et nous allons identifier pourquoi et qu'est-ce que nous allons faire. No, I'll tell you outright for everybody. Just because there's a non-native person, a white person coming forward and saying, hey, we want truth, we're going to stand for truth. This really doesn't mean anything to me. This has been here for 500 years. We've been seeing this. Et je vais vous dire tout de suite que pas parce que quelqu'un de non-autochtone vient nous dire « Ah, nous voulons la vérité, je veux me tenir debout pour ça », que c'est ça, parce que nous avons entendu ça pendant les dernières 500 années. I think of something when I was a kid. I love my mother so much, like everybody. I guess there's no need to say that. But as a kid, I would do something, whatever, and I would want my mother to see it. I would say, Ma, 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 look. And then what is it? Well, I do 1 second of whatever, something ridiculous. Even my mother just goes, no, smiles at me. Et là, je me rappelle quand j'étais garçon, par exemple, là, tu sais, tout le monde aime sa mère. Hein? Moi, j'aimais tellement ma mère que je voulais toujours faire des choses pour qu'elle se retourne, me regarder. Puis là, je faisais juste, hey, ma, regarde, regarde. Puis elle faisait juste comme elle souriait. There is love there. Et c'est ça l'amour. We want to show the one that we love. Look at what we're doing. Look, we're being good. Nous voulons montrer à la personne que nous aimons, regarde comment je suis bon. How many of you have done that when you were young, a kid, you know, like maybe you've done something good for your mother that she didn't have to tell you. Maybe you washed the dishes, or me, I used to polish my mother's furniture and she'd come home and, oh, look at that. And she wouldn't see it. I'd say, hey, look what I done. I'm gotta show her. I want her to know the good thing that I done for her. Et comme quand que vous étiez petit, vous avez fait quelque chose pour votre mère. Moi, par exemple, je me rappelle, j'allais polir les meubles, puis quand elle arrivait, elle ne se rendait pas compte, puis je disais, maman, regarde ce que j'ai fait. So even though it might be something insignificant, Donc, même si c'est quelque chose qui aurait l'air d'être insignifiant, the mother's heart just bursts with love every time to see the child do something, no matter what it is, because it's building the loving memories in the mind of the mother. le cœur de la mère va exploser d'amour, puis c'est ces souvenirs-là qui vont bâtir l'amour de la mère, justement. And so we can say, we have seen white people come and go. We have observed for 500 years, every one of them really, as you know, no correction has been made. Et nous pouvons dire que nous avons vu des non-autochtones venir, repartir, puis ça pendant 500 années, puis il n'y a pas eu de corrections, pas plus que ça. But we're always watching. Nous sommes en train de regarder tout le temps. Just like that little kid that says, hey, Mom, look. Comme ce garçon qui va dire, hey, maman, regarde. We're always hoping and waiting. Nous attendons, nous espérons. And you may think that for us, that the narrative is that the non-native, the white man, the European, whatever, conquered the native people. Et vous pouvez penser, ben, est-ce que la narrative dit que ce sont les Européens et non autochtones qui ont conquis les autochtones? You really have to be crazy to believe that. Vous devez être fou pour croire ça. Yes, somebody is conquered, Oui, quelqu'un est conquis, but it's not us. mais ce n'est pas nous. We're still in our humanity. Nous sommes encore dans notre humanité. We still have our ceremonies. Nous avons nos cérémonies, We still have our language. nos langues, We still have our love and our humanity for each other. notre amour, notre humanité pour les uns les autres. But the non-native that says that they conquered us, Mais le non-autochtone qui dit qu'il nous a conquis, that person, they're not even around on this planet anymore. Not the one person who dies, but that they're not even a continuum here anymore. Where are those people? ils ne sont même plus là dans le sens, ben oui, évidemment, la personne qui l'a fait au départ, non, mais la personne qui descend d'eux autres, ben, ils font plus partie de la continuité. Well, within the process of creation, they're on the verge of disappearing, of being washed out. Dans la création, ils sont au point de se faire disparaître. Is this good for us? Not really. Est-ce que c'est bon pour nous? Ben, pas tant que ça. Well, we won't have this genocide on us anymore. We can pull it off of us. We won't have this colonization on us anymore. We'll get rid of it. Nous n'allons plus avoir la colonisation ni le génocide sur nous. Nous allons pouvoir nous en débarrasser. But what about all the love? Mais qu'est-ce qui arrive avec tout l'amour? All the non-native people in that vein, they have allowed their love to turn
to anger, to aggression, to hate, to war against us that love them. Tous les non-autochtones ont décidé de retourner vers nous avec la haine, avec la rancune à l'égard des gens qui les ont aimés. You know that the non-native are in pain. Et vous savez que les non-autochtones souffrent. Doesn't matter if any individual or collective will ever admit that. Ça ne fait rien si un individu ou une collectivité va l'accepter. But you take that person who's got a gun in their hand right now and is on the battlefield somewhere killing. Mais si vous prenez quelqu'un qui a un pistolet dans ses mains puis qui se trouve dans le champ de bataille à tuer quelqu'un, There's no hope for them. il n'y a plus d'espoir pour eux. But all the people who are at home were thinking they're going about their daily business, thinking they're not at war. They are the actual impetus to the war, because that person who's got a gun in their hand, they should be at home taking care of their fields, providing food for their family. They're not. They're getting it from you, who are spending your time in rush hour traffic and 8 hours in your jail cell. They're getting the power, the impetus to kill from you, who claim to be good people. Mais les gens qui sont à la maison, qui vont aller à leur boulot 40 ou plus heures par semaine, qui sont dans leur cellule de prison, dans la job justement, c'est eux qui se disent et qui se croient des bonnes personnes qui sont la force derrière pour que cette personne-là sur le champ de bataille puisse tuer. The problems are many, the illusions are many. To have us in this current state of where we are means that no one on earth, none of the non-native people have known anything of truth for at the very least, 500 years. But you've been like this for thousands of years before you came here. Et les problèmes et les illusions sont nombreux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous étiez comme ça, les non-autochtones, même avant que vous veniez ici. So what it tells us is that you're not here to genocide us. Et ce que ça nous dit, c'est que vous n'êtes pas ici pour nous génocider. We're looking at it wrong. On le regarde de mauvais bord, en fait. You're here to find direction. Mais vous êtes ici pour trouver une direction. The truth that does not exist within your lines anymore. La vérité qui n'existe plus dans vos lignes de sang. This does not make us greater or better. Ça ne nous fait pas plus haut, plus meilleur. This just makes us still holding on to what our ancestors gave all of us. We're still holding on to it. Ça veut dire juste qu'on continue à s'accrocher à ce que nos ancêtres nous ont hérité. And we know you want it back. You want that also. Nous savons que vous voulez ça aussi. And the true measure of our humanity is not if we're gonna give it back to you or assist you, it's how we are gonna do it. This is the true measure of our humanity. How are we gonna do what must be done for you? Et la vraie mesure de l'humanité, c'est pas si on va faire quelque chose pour vous, mais de comment on va le faire. Remember that to have equality is not something that ever comes from somebody else towards you. Souvenez-vous que l'égalité ne va pas venir de la part de quelqu'un d'autre vers vous. Equality is what you apply. You have to give the other. You have to make the other and to provide for the other what you would expect. Mais c'est vous qui devez donner à l'autre ce que vous attendez vous-même. So, just as a small example here. Okay, I sit down on the chair to speak. I got a nice comfy chair. I got a tall, oh, won't come off. I got a pillow on this chair. So how I make us equal is when we sit down to talk, I give you the pillow. I do not have a pillow anymore. Et si en ce moment je suis assis puis j'ai un petit coussin qui va rendre ma chaise super confortable, si nous nous assoyons pour parler, je vais vous donner mon coussin, je ne vais plus en avoir. Moi. And this is how we become equal. Et c'est comme ça que nous devenons des égaux. We have to assert it. So we'll go right here now to identify who's the person that we're speaking to. I don't know who's there. Phoenix? Okay, so we're going to Phoenix and he's going to give an explanation as to how we got here right now to the people who are present here who we're going to talk with.
Et donc, on va donner la parole à Phoenix en ce moment, qui va nous dire comment que les gens qui sont rendus ici, physiquement à la Maison Longue, sont arrivés. So brief explanation as to who you are, where you're from, what all of your participation in all of this since those protests since the winter, you know, and all of that. Donc, c'est qui tu es, toute ta participation dans les manifs à l'hiver, etc. Oui, bonjour, je suis Phoenix. Je viens d'Odanak. Moi, je suis le War Chief d'Odanak pour la nation Abénaki. So I am Phoenix. I am from the Odanak Nation, and I am the war chief from the nation, from the Abenaki. Yeah, chef héréditaire Abénaki. Ici. So hereditary chief from the Abenaki. Exact. Moi, je suis là pour représenter les gens qu'on a invités ce soir. C'était des gens qui étaient là pour, comme Bernard, lui, c'est le camionneur qui va s'occuper de l'Est, recruter les gens là, qui sont dans la bonne voie pour nous appuyer, pour nous... Le procédé qu'on veut utiliser, c'est vraiment faire comme la ceinture Wampum. C'est faire l'unité de toutes les nations ensemble, nous, les Premières Nations, dans notre canot, et les Allochtones qui sont dans le canot à nos côtés pour défendre nos droits, pour remettre la vérité au grand jour. So I am here to represent the group of people that are here with you at the Longhouse. So for instance, Bernard is a trucker and he would be representing the East and he would be recruiting people to support. And what we have in mind is to create unity of all nations together through a wampum and to defend our rights, basically. And he gives solution to the two roles, saying like one will be in our canoe and the other one in their canoe. Okay. Et ensuite, Travis, lui, il est là pour apporter les gens de l'Ouest. Tous les camionneurs de l'Ouest, tous les gens qu'on a recrutés de l'Ouest, nous amener de la même façon comme avec Bernard. Fait qu'on a chacun vraiment un côté opposant d'un côté à l'autre pour être capable de pouvoir réunir le plus de gens possible And à obtenir notre but. And Travis would be doing the same thing, but for the West. And this is the idea, it would come from both directions to unite everybody together. Exactement. Ça c'est pour moi tout le but qu'est-ce qu'on est en train de préparer. C'est sûr, certain que là, les plans, je ne peux pas les dévoiler présentement sur audio et vidéo. Mais ça, aussitôt que je vais avoir une chance, je vais m'organiser pour pouvoir rencontrer M. Stewart là, en personne pour lui déposer les plans entre les mains. So this is what we're working together. Of course, we cannot just give all the details of the plans for now because it's confidential, but what we're looking at is to meet with Stuart and to present those plans in details. Okay, all right, so let's just jump right into this then. There are two men here, the two people that were just identified. I'm gonna ask you to come over. You guys introduce yourself, you know, explain who you are, whatever, and let's get this ball rolling from here then. I'll even give you the chair with the pillow on it. Donc, on va faire que les deux messieurs qui viennent d'être nommés se présentent et viennent ici. Je vais même vous donner la chaise avec le coussin. Welcome. Welcome, brother. Hi, Phoenix. Hi. Maybe Ouais. just go straight into introducing yourselves and the history, how we got here. Donc, si vous pouvez peut-être vous présenter tout de suite, puis nous raconter l'histoire, and just to make little phrases so I can translate the most. Travis from Drayton Valley, Alberta, one of the truckers in Ottawa. C'est Travis qui vient d'Alberta puis qui était un des camionneurs à Ottawa. Exact.
stayed there for the duration of the time that we were all in Ottawa and for a few weeks after because none of us knew what to do. Et il est resté là pendant toute la durée de ce qui s'est passé à Ottawa, puis même des semaines de plus parce qu'il ne savait pas quoi faire après. And then come up with the idea that we would travel once again across the country, only going to smaller towns and larger cities to meet the people that supported us when we went there. Et ils sont venus avec l'idée qu'ils allaient voyager après à plusieurs endroits partout dans le pays, des gens qui avaient été en train d'appuyer le mouvement. And throughout that journey, I said, I guess you'd say across the country, you learn a lot of things. Et dans un voyage comme ça, partout dans le pays, vous apprenez plein d'affaires. So spent a lot more time in Alberta, different people, different stories, and something inside of all of us that I've traveled with or met. Can't let this go. Et j'ai passé pendant très longtemps en Alberta, j'ai discuté avec plusieurs personnes, puis le sentiment, ce qui était là, c'est qu'on ne pouvait pas laisser ça aller comme ça. Là. Watch one video from Stuart, maybe 3 weeks, maybe after Ottawa. And from one video, one Zoom meeting, learned quite a bit. That was the first time I knew what the two-row wampum was. Et j'ai regardé une des vidéos de Stuart peut-être après 3 semaines après ce qui s'est passé à Ottawa, puis c'est vraiment là la première fois que j'ai su c'était quoi le Wampum à Deux. And that's what I believe has led me back to here today. Et c'est ça ce que je crois qui m'a amené ici aujourd'hui. Okay, so just for me to piece things together as to what I'm understanding of you. Et si je peux dire, qu'est-ce que je comprends de ce que vous dites? The one thing that you identified is that we couldn't let it go. Like Right. all those experiences, all those meetings, you couldn't just drop that. Quand que vous dites, on ne pouvait pas laisser ça aller, là, c'est comme toutes les rencontres, les expériences vécues, il fallait que ça continue, genre. Now, what I'm understanding is because you found like a family ship, like an identity, like a nation, something to hold on to. Et moi, je trouve que c'est parce que vous avez trouvé comme une espèce d'identité, de communauté, de nation que vous ne pouviez plus laisser aller comme ça, là. But yet, all those things are washed out in the politics. Mais encore là, toutes ces choses-là, dans la politique, ça n'existe pas, là. Okay, so for us, we talked on Monday. He was here Monday. Donc, nous avons parlé déjà lundi, il était venu lundi. And because of, in a nutshell, everything that was said here tonight and all the stuff that we know took place, you know, all the stuff that we could imagine, all the footwork that took place, all the meetings, all the probing into the spirits of the people. Et quand nous considérons toutes les rencontres, toute l'espèce de sondage dans l'esprit des gens, ce qui s'est passé là. I'll say that for you to identify that, you couldn't just leave that behind. Je dirais que le fait que vous dites que vous ne pouvez pas laisser ça aller comme ça, là, That you found a meaning, something that we identified within our nations that brings us together as family. We found like our clan, our kinship with our clan, our similarities that make us one family. c'est que vous avez trouvé votre famille, une espèce de clan, comme c'est les similitudes avec les gens que vous avez des affinités. Anyways, through us talking about this the other night, we concluded that, okay, yeah, we all know troubles on that side, troubles on this side. I can't handle my problems or the problems confronting us. I can't handle them myself, and they can't handle them themselves on their side either. We need to be able to come together in a way that we can work together to fight off all of this inhumanity or whatever we want to identify it as, whatever the hell is happening to us. Et ce que nous disions lundi, c'est que nous avons plein de problèmes des deux côtés. Et moi tout seul, je ne peux pas faire affaire à tous mes problèmes. Et vous, tout seul, vous ne pouvez pas faire affaire à vos problèmes non plus. Donc, nous avons besoin de nous entraider, de faire face à cette humanité commune pour confronter tous ces problèmes-là. So when we identify that to come together to address these things,
It's to assist each other. It's not for me to go into his house or him to come into my house and to fix my problems. It's for us to be able to lean against each other, to prop up each other, to know that, hey, this winter, if you're not going to have much food, you can come and eat at our house. And to know that if this winter, if we don't have that much firewood, we can go and get some off of you to keep us warm. That kind of support on a human level is what has to take place between the native and the non-native people. Et donc, c'est une question de si nous savons que vous n'allez pas venir chez nous fixer nos affaires, nous n'allons pas aller chez vous non plus, mais si, admettons, cet hiver, nous avons plus de nourriture, vous n'avez pas assez, bien, vous allez pouvoir venir manger chez nous, mais si nous n'avons pas assez de bois et que vous en avez, peut-être vous allez pouvoir nous en donner. Donc, comme ça, l'aide mutuelle pour qu'on puisse entraider l'un avec l'autre. You know that my people are bitter, right? 100%. Vous savez que mon peuple est quand même amer un peu, là. My people say all the time, we're so proud about how we helped the non-native people back to life, nursed them back to life when they came here. They were all sick and dying. And we always say, we helped them. We're so proud. But today, our people are so bitter that you'll hear our people talk bloody murder to stay away, not to help the non-native people. Et mon peuple était fier, il disait, ben, c'est nous qui avons aidé les non-autochtones à se ramener en vie quand ils sont arrivés, c'est nous qui leur avons donné des médecins, de la nourriture, mais aujourd'hui, la plupart du monde dit, nous ne voulons rien avoir avec eux, nous n'allons pas les aider. So it's important for all the non-native society to know and understand Donc, il est important que la société non-autochtone comprenne that, yes, we always wanted to help the non-native people, right from day one. que oui, on a voulu aider les autochtones depuis le départ, les non-autochtones depuis le départ, Because you just never realized how happy we were to see you. parce que vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte de comment heureux qu'on était de vous voir. I'll emphasize that in your hearts of the non-native people, you just never realized how happy we were happy that you were here, that we were seeing you, that you were standing here in our land. Dans vos cœurs, je ne pense pas que vous avez vu à quel point qu'on était heureux de vous voir ici dans nos terres. This was like creatress manifesting herself right in front of our eyes, proving to us the beauty, the strength of creation. C'était un peu comme la créatrice qui nous montrait la beauté de la création. Because like I said to you the other night, something that no matter what, I respect of the white people is that they were able to cross the great waters. This is a crazy thing. Today, you think you got a battleship, you got a big giant ship, go across the great waters, no problem. Think 500 years ago, no man on earth on their own could cross that great waters. There was white man cross that waters. That's an unbelievable power that all of our people acknowledge. Et je l'avais déjà dit lundi, moi, je ne reviens pas du fait que les non-autochtones ont traversé l'océan. À l'époque, c'était vraiment quelque chose d'impensable. Ça prenait du courage, ça prenait tellement d'affaires pour pouvoir vous rendre ici. Et c'est comme, c'est complètement, nos cerveaux explosent de ça. So it's important for us to get back there. Imagine if we're the first turn of proper human relations happened. Who would happen to it? Et si les relations humaines se passeraient de la bonne façon dès le départ, là, c'est avec qui que ça se produirait? We know it wasn't there right away, as soon as the people stepped off the boat. It didn't happen right away. Nous savons que ça ne s'est pas produit tout de suite là quand les gens sont descendus des bateaux, là. So I think of this, like if I went somewhere and if I was sick or ill and I'm not in my home and people take care of me, oh, they give me shelter, give me food. Wow, you know, I would be indebted to them. Et si je m'en allais quelque part et que j'amenais rien, puis que les gens me donnaient la nourriture, des vêtements, de la médecine, ben, j'aurais une dette à leur égard. And myself, I know, I can't imagine at what point where I would turn
against that person who saved my life. Et je ne peux pas imaginer à quel moment que je serais capable de me revirer à l'encontre de cette personne qui m'avait sauvé la vie. And I know that by talking to many white people that they don't know either. They can't imagine that either, where it would turn to that point. Et je sais qu'en parlant avec des Blancs, ben, ils nous disent la même chose. Ils ne savent pas à quel moment qu'il aurait permis que ça se produise. So from that scenario, we can all conclude that, well, what happened was that people just fought and fight turned into killing. Nobody thought, nobody communicated. Et de ce scénario-là, ben, nous pouvons déduire que tout le monde a commencé à juste se chicaner, qu'il n'y avait pas eu comme une espèce de communication préalable. I think many times about personal relationship, between a woman and a man. Et à plusieurs fois, je pense par exemple au niveau des relations interpersonnelles entre une femme et un homme. We all have relationships where something went wrong, and maybe we didn't understand it, especially when we're younger, like a teenager. Yeah. Nous avons eu des relations qu'à un moment donné, on se dit, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé, comment que ça a viré de ce mauvais bord, surtout quand on est adolescent, par exemple. But think of this, we all know this is like the sentiment everybody on earth thinks. If the woman is upset and she's crying or whatever, or complaining about something, then the man is supposed to listen to her. We're supposed to consider that, and if whatever, what's in our power, we got to do whatever to alleviate whatever's making them upset. Et ben, si, admettons, il y a une femme qui est mal à l'aise, qui va se mettre à pleurer, ben, l'homme serait comme censé de l'écouter, puis de se concerner, puis de savoir comment l'aider. So we would extrapolate our own personal relationships and something like that into the collective. And in this case, obviously, the two collectives of native and non-native. Mais ben, si nous faisons le parallèle à cette relation-là, hors relation entre autochtones et non autochtones, So what we're talking about here is identifying that we have gone off our path somewhere. Our original course was going wherever it was going, but somewhere we got off. et nous parlons du fait qu'à un moment donné, nos directions s'en allaient ensemble, mais il y a eu un moment donné que ça a reviré comme ça. We have to go back to that point where we got off the wrong road. We have to go back, just like if we're driving on a road. We can't just drive over a mountain without roads. We have to follow that road back and get back on the proper highway. Donc, c'est un peu l'équivalent quand que, ben, si on allait à la même direction, on a pris une mauvaise détour, ben, il faut revenir à ces jonctions-là. On ne peut pas juste comme sauter la montagne puis être là tout coup, là. And this is what we concluded the other night, where we said what we have to do, what we committed to do, is to begin dialogue. Et c'est ça ce qu'on a conclu la dernière fois, c'est que nous devons avoir un dialogue. Now, it's not that tonight is this dialogue. Tonight is actually the introduction, the preamble to it. Et le dialogue ne se passe pas ce soir, mais que c'est justement le préalable. There's too much dialogue to have in one night. Il y a tellement de choses à dire juste pour une soirée, là. But tonight is solely for us to come together and to show. You see this man sitting next to me? Mais juste ce soir, c'est pour le montrer. Vous voyez cet homme qui est à mes côtés. He's a white man. Il est clairement un homme blanc. When we think of our whole whatever experience over the last 500 years and we look at each other, we compare, do we have anything in common? Quand nous pensons à notre expérience collective des dernières 500 années, est-ce que nous avons quelque chose de commun? Well, the only thing that we got in common is that we are both confronted with the negative outcome of both of our behaviors over the past 500 years. Mais la seule chose, c'est que nous faisons face à nos mauvais comportements durant les dernières 500 ans. Maybe when I think of that relationship one-on-one, maybe I didn't listen enough. Maybe I didn't apply enough love. Maybe I didn't supply enough understanding of the others' circumstance, understanding that they ran from hell, tried to escape from a European hell, and to come here and to us not really to compute and understand of how all of them are enslaved. Even to this day, it's hard for us to comprehend that.
Donc, peut-être j'ai pas appliqué assez d'amour à comprendre comment que l'autre voulait juste s'enfuir de l'enfer dans lequel il se trouvait parce qu'il était des esclaves qui continuent à l'être aujourd'hui. It's equally as hard, or even maybe harder for us to understand that. Et peut-être c'est même plus dur pour nous de comprendre cela. Okay, so this is where we see, and some of the people that are here with us, I mean, like, take for instance, I see, is that's Serge, right? Okay, Serge Trapper, he's come such a long way in his personal journey to the point of where he has made corrections to where it's an undoing in the mind, where it had to make the conscious effort to undo a certain part of the mind that is like tied up in a knot. Et par exemple, nous avons plusieurs personnes parmi nous. Nous avons Serge avec nous. Lui, il a fait des pas exceptionnels, justement, comme si nos têtes étaient pleines de nœuds. Ben, il faut les défaire pour vraiment se comprendre, là. No, I won't say that Serge is the perfect example, that he's come out of whatever conditioning and that he's a shining example to everybody. Et là, je ne veux pas dire que Serge est parfait et qu'il a réussi à tout s'en débarrasser puis que maintenant il brille et est l'exemple pour tout le monde. What he has said Buddy perfect. that prompts other people to look at what he's saying and then to hold his feet to the fire on that. Mais il a dit des choses qui vont inspirer les autres pour faire des changements, puis après, il va se tenir à sa parole. So much to the point of where he's addressing land rematriation. Autant que c'est lui qui est en train de pousser justement pour la rematriation des terres. And that's not because he's just thinking whatever, give the land back to the natives. Well, because you give the land back to the natives today, you might as well give it to a white person. How bad all the native people are subdued. Et ce n'est pas pour dire, ben, on va juste redonner les terres aux Autochtones, parce que dans la plupart des cas, les Autochtones, ben, c'est mieux que les terres soient gardées dans les mains des Blancs. But he identifies through his journey that it's not about giving it back to say, just to say, oh, here, give it to a native person. It's about the proper management of how a human manages in relation their existence to the land. Mais dans le document, l'articulation est fondamentale dans le sens que ce n'est pas juste redonner les terres aux Autochtones pour leur redonner, mais c'est la gestion de cette terre, comment que ça doit se faire d'une façon humaine pour la protection de la terre, justement. Just to identify to you that where you say that the non-native people might not even understand themselves that they are subdued. Et pour adresser ce que tu viens de dire, de comment que peut-être les non-autochtones ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont des esclaves. That here we are already so deep into the discussion, so deep into our helping, assisting each other in our collective evolution. Ici, nous sommes tellement déjà plongés dans le dialogue afin de nous entraider dans notre évolution collective humaine. That things such as that, not knowing, the non-native people here are already, I won't say 100% beyond that, but I've already began addressing these things, already have come to conclusions to identify, yes, here is the corruption. This is the problem. Donc, je dirais que les non-autochtones qui sont engagés ici, ils sont au-delà de cette constat, puis que même ils sont engagés dans la voie des corrections. So what we talked about was engaging in dialogue, and we said, if not like say on a moonly basis, maybe every 2 moons or something like that, but to see first as to what pace we start off on that's comfortable for us. Et donc, nous avons parlé d'aborder des dialogues fréquents. Donc, est-ce que ça serait à toutes les 2 semaines, à toutes les lunes? Il faut le savoir. So for anybody who's been with us, well, you know, basically, you've seen our evolution. Et si vous êtes parmi nous, ben, vous avez suivi notre évolution. Now it's time for all of us to evolve together to the next level, to start address on this things, to address them on this level where it's not just this one man who is engaged in taking action, but where it's this one man who does in fact represent a collective consciousness, even if the people collectively don't acknowledge it.
Et maintenant, il est temps alors d'avoir ce dialogue et d'entamer cette discussion avec ces hommes-là que même si la collectivité ne va pas le reconnaître comme un représentant, ben c'est exactement ça ce qui est. We must acknowledge and start working upon the reality that politicians do not represent you. No. Et nous devons commencer à appliquer la réalité comme quoi ben, les politiciens, ils ne vous représentent pas. That the only thing that represents a free thinking person Mais que la seule chose qui représente une personne libre pensante, is the person themselves. c'est la personne elle-même. They will never give anyone else the authority to represent them. Ils ne vont jamais donner l'autorité à qui que ce soit de les représenter. And so then we can see then what is fighting against preventing us from having dialogue. Et donc, nous pouvons voir clairement qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ce dialogue-là. It is, in fact, I won't say your political system, but the political system that has subdued the world, subdued the non-native people, Yeah. that locks you into being misrepresented. Qui est ce système politique mondial qui vous enferme à être juste mal représenté. And so herein we can see, like was said earlier, again, the exemplification as to why they would be afraid. Et voilà pourquoi ils seraient épeurés. All we have to do is just sit here, have his image here, have this man's image here with us. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'avoir ces deux hommes-là ici avec nous. We could just sit here quiet. Et on pourrait juste être assis là en silence. And just to see that image Et juste voir cette image-là, is going to burn their ass va brûler leur derrière. because there is something to be afraid of for them. They will lose their power over you. Parce qu'ils ont peur de perdre leur pouvoir sur vous. And so we know that, yes, we must come together to show this image, but we must make this image have teeth. Et nous savons que oui, cette image est bonne, mais que l'importance, ce serait que cette image-là ait des dents. Where they're not going to say, the bark is worse than the bite, Où ils vont pas dire, ah, ils vont juste japper, la mimore pas, là. where they won't want to get bitten by us. No way. Oui, mais où ils vont pas vouloir se faire mordre. par nous. So the only way for this, again, is dialogue. So tonight, like we said, this is the preamble for everyone to understand as to the stage of our collective evolution together. Like I said, Serge Trapper, he's a part of this whole process. Even Harold and Desiree, where they are and have been a part of this coming together. Et donc, tout le monde ici fait partie de ce rassemblement du monde qui vient avec le même esprit. On peut penser à Serge qui fait partie fondamentale, aussi à Harold, à Désiré qui ont été une partie constituante de tout ça. So let's understand something here, that there is a non-native voice here and a native voice. Donc, comprenons qu'ici, il y a une voix non autochtone et une voix autochtone. What does the non-native voice say? Qu'est-ce que la voix non autochtone dit? What does the non-native voice say? Qu'est-ce qu'elle dit? Rebirth. Renaissance. I think there has to be a rebirth. Je crois qu'il doit y avoir une renaissance. Exact. A rebirth. Our people identify that whenever there is a new thing, like you learn a new thing, let's say science or something. Mhm. Notre peuple identifie que quand il y a quelqu'un qui apprend quelque chose de nouveau au niveau de la science, par exemple, That the mind is fresh, the mind is young, and like a baby, when a baby is born, that the baby needs rest. que l'esprit est frais et comme à titre d'un bébé qui vient d'être né dans le monde, ben, il a besoin de se reposer. But all of us know that there is no time for us to rest. Mais nous savons qu'on n'a pas de temps pour se reposer. So we take consciousness of the circumstances we are in, Donc, nous prenons conscience des circonstances dans lesquelles on se trouve and we engage. et nous nous engageons. So what people got to understand is what's happening right now. Donc, les gens doivent comprendre ce qui se passe là. For anybody who's been with us, you know, the Zooms and whatever, well, this is evolved. This is something different right now.
Pour celles et ceux qui sont dans les zones depuis longtemps, vous savez que lui est particulier, il évolue. Not for anybody to get their hopes up that this man is sitting here and to say that, hey, we're gonna conclude that next week we're gonna have barbecue. Pas pour dire, ah, ben, on a conclu quelque chose, puis on va avoir un barbecue la semaine prochaine. We might not have a barbecue. Je peux qu'on n'ait pas le barbecue, We might not see eye to eye. et qu'on se comprenne pas tout à fait. But right now, we all know that we're not seeing eye to eye and we're in a mess and we're not coming together to talk. Mais nous savons de toute façon que nous sommes dans un grand problème et que nous nous parlons même pas. So here is where, when we are in that interface, Donc, quand nous sommes dans cette interface-là, what am I going to talk about? de quoi que je vais parler? What is the issue? Quel est l'enjeu? I don't know. You don't know. Don't be afraid. Let it come out of you. Je ne sais pas, ben, ayez pas peur, laissez-le sortir de vous. We must discover together. Nous devons le découvrir ensemble. So in this case, you have heard my voice. Et dans ce cas-ci, vous avez entendu ma voix. We have heard what this man just said. Et est-ce que cet homme-ci vient de dire? Now, what does this man say with his voice? Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il dit avec sa voix? Je crois que les mains sont tendues de tous les peuples. Maintenant que ça va être de travailler ensemble à rebâtir quelque chose de nouveau. I believe that it is up to the hands of everybody, all of the peoples, to build something that is going to work for everybody, something new. Qu'on travaille tous ensemble à part égale, que tout soit partagé avec un sens égal. And that we work equally and that everything is shared in an equal sense. Dans, je dirais, dans l'harmonie, dans le bon sens. Là. And I would say in harmony and with the good sense, common sense. Is there anybody who would disagree with him? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait en désaccord avec lui? Now, he may not have articulated, we got to do this, this, and this, but he identified basically, in general, you know, what we got to do, but he also identifies in the things that he didn't say, what we must not do. Et peut-être il n'a pas dit il faut qu'on fasse ci et ci et ça, mais il a été très clair et général la façon dont il a parlé, puis il y a aussi ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. So then we have to be very creative as to how we take all these ideas, which have always been there. Every generation before you had these ideas. Donc, nous devons être créatifs à comment on va rassembler toutes ces idées-là qui étaient d'ailleurs là avant vous aussi, parce que chaque génération. And how we apply our process from here. C'est comment que nous allons appliquer notre processus à partir d'ici. Is it something like to say just to come together to talk where it's like a show for people and when it's over, you flick the channel and go to the next show? Est-ce que c'est quelque chose comme un spectacle, mettons comme une série télé, puis le monde peut après changer de canal, c'est tout? Well, here we know it's not that way. Ben, on sait que c'est pas ça ici, là. Because again, I'll use Serge as an example. It's not just a show because Serge has taken steps in the land rematriation process. Et à nouveau, je vais prendre Serge comme exemple qui a fait des pas solides dans le document de rématriation de terre. So we can conclude that whatever the process was with Serge, Donc, nous pouvons conclure que le processus qui s'est passé avec Serge, that it was even if we didn't know what we were doing while we were doing it, it was part and parcel to get us to this place of correction. même si nous ne le savions pas au moment où on le faisait, ben, ça faisait partie intégrante du moment dans lequel on est là dans le processus. Sometimes we're not going to know what the thing is that we're doing or discussing. We won't understand it while we're doing it. Et parfois, ce que nous faisons sur le coup, nous n'allons pas le comprendre, là. And this is where we have to have the knowledge, the wisdom of not just an elder, but the knowledge of a wisdom, or the knowledge and wisdom of an elder holding truth. Mais c'est là où nous allons avoir besoin de la connaissance d'un aîné qui va être véritable, qui va se tenir à la vérité. But like I said, and I can attest that my people are so diluted that our truths are just as diluted as the non-native one. Then we have something in common.
Mais moi, je peux en témoigner que mon peuple, les vérités sont tellement diluées qu'il n'y a vraiment plus de personnes véritables. Et il dit, ben, alors à ce moment-là, on a quelque chose en commun. A reason, again, to prop each other up, for me to hold him up when he's falling over and him to hold me up when I'm falling over. Une raison pour laquelle s'entraider pour se relever si l'autre est en train de tomber. We have ally in each other for this purpose. Nous avons un allié chez l'autre grâce à ça. From ally, kinship builds. Et à partir de l'alliance, l'affinité peut se développer. I will only be friends with people who are allies. Je vais juste être des amis avec des gens qui sont des alliés. I will not have a friend in this world. Je ne vais pas avoir un ami dans le monde. They will be an ally or they will not be my friend. Ils vont être un allié ou ils ne seront pas mon ami. And I will only be friend to someone that I am allied to. Et je vais être juste un ami, c'est ça, avec un allié. And so we see then to prop each other up, we have to be able to identify when it is that you're falling over, when it is that I'm falling over. Et pour pouvoir s'entraider, ben, il faut identifier quand est-ce que tu es en train de tomber, quand est-ce que moi je suis en train de tomber. And all the delicate intricacies in our relationship with each other. Aussi bien que tous les détails dans notre relation. A delicate intricacy is something even as simple as a mustache or a hairdo. Parce que les petits détails délicats, c'est même l'allure, si tu vas avoir un moustache ou une coiffe. I look at your hairdo or I look at your mustache and I think, ooh, that's something new to me. I don't have mustache. Si je te regarde, je te vois avec une moustache, puis là, je me dis, ben là, moi, j'ai pas de moustache, là. This automatically puts something in the mind of the other person. Like there's like a defense. There's like a wall that is put up. There must be no walls between us. There must be complete respect for the relationship between us. Ça va placer déjà des murs chez l'autre, puis on peut pas se permettre d'avoir de murs. Il faut que la relation soit complètement ouverte. So for this level, as to what we discussed the other day, I can't remember really where we discussed it, but just to remind you that we are having our annual, not annual, what would you call that? Every 5 years? Quintennial. Quintennial? Quintennial. Quintennial. Quintennial, What she said. try to say it. Quintennial. So we're coming up to our 5-year recital of the Great Law of Peace. Tout ça pour dire que nous venons à notre récit de la loi quinquennale. Where for us, that ever since the Great Law of Peace was established over 2,000 years ago by law, we must have a law recital every 5 years. So we are coming up to approximately our 450th law recital. Et depuis que la grande loi de la paix a été établie il y a plus de 2000 ans, ben, la loi nous indique que nous devons avoir un récit de la loi à tous les 5 ans. Donc, nous avons eu à peu près peut-être plus de 450. And what it is it's basically like your memory in your life. Et donc, c'est un peu comme vos souvenirs dans vos vies, là. From 1 year old, you were there, you were experiencing. But then when you're 2, those experiences of 1 are a memory. You bring it with you. And then you got your 2 and your 3 memories and all your memories all the way through. Et quand que vous aviez 1 an, vous aviez certains souvenirs. Quand que vous aviez 3, 5, mais vous amenez tous les souvenirs avec vous dans votre vie. Until eventually you yourself have a complete memory, knowledge of how you got older. Remembering, I used to be this way when I was a little kid. I grew out of that. And then I was this way when I was a teenager. Yeah, that was rotten. I grew out of that too. Jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre compte de vous-même quand que vous étiez plus jeune et de dire, oh, quand que j'étais adolescent, wow, quelle chose que j'ai faite et comme ça. So this great law recital is basically it's the state of our nation. What are we up until now? Donc, ce récit de la loi, c'est vraiment pour dire, en tant que nation, où nous en sommes là. It's the collective knowledge of my people adhering to original instruction all the way back to Sky Woman herself. C'est la connaissance collective de mon peuple depuis le début des temps, depuis la femme ciel elle-même. Now, we offer this to share with you and the entire world Et nous l'offrons à vous et au monde entier. as to be
the basis of our interaction with each other, our understandings of each other. Pour être la base de notre compréhension et notre interaction les uns avec les autres. And then the day may come where you remember your great law of peace. Et après, la journée va venir que vous vous souvenez de votre grand loi de la paix And then you will invite us to your law recital. et vous allez nous inviter à votre récit de la loi. And then the process will be complete. We'll be at balance. We'll be equal. Et après, le processus va être complété et nous allons être des égaux. So I'll do for you first by extending our hand despite the storm that you brought to us. Donc, c'est ça qui vient de notre part vers vous. On vous l'offre malgré la tourmente que vous avez ou qui est venue vers nous To extend access to this knowledge. pour vous donner l'accès à cette connaissance-là. Now, as you know, like was said the other day, we can't invite you physically to it, No, but on Zoom. Et comme on a dit la dernière fois, nous ne pouvons pas vous inviter physiquement, mais comme il dit sur Zoom, it would be the foundational steps ça va être des pas des fondations. to where eventually the purpose being that we will all be sitting under one truth together, where we will determine, well, maybe it's not my truth. Maybe it's your truth that we have to be sitting under. Pour qu'éventuellement nous venions à comprendre, peut-être c'est pas avec ma vérité qu'il faut qu'on s'assoie, mais avec la tienne. Now, where would this possibly be where I would be sitting under his truth? Et dans quelles conditions ça pourrait se passer que je m'assoie sous sa vérité? Well, here's the crazy thing that we said the other day is that, well, what it seems like in the non-native world, they're not going to correct themselves. It seems like we need the cowboy back. Et on avait dit que le monde non autochtone semble-t-il, il va pas vouloir se corriger de lui-même, donc nous avons besoin du cowboy lui-même. The non-native people have an image of themselves rooted in cowboy. Les non-autochtones ont une image d'eux-mêmes basée sur le cowboy. And the image that they got is that they're a good person. They have integrity. They are just. They are fair. Et c'est qu'ils sont une bonne personne avec de l'intégrité, qui sont justes et qui agissent en justice. We know that's not true, Nous savons que ce n'est pas vrai, but this is what we said about going back to the juncture of where it went wrong. mais c'est ça ce qu'on a dit par rapport à revenir à la jonction où ça virait du mauvais bord. The cowboy, the people who became the cowboys were good people. They were their mother's babies. They were loved, brought into this world, loved, cherished, until the male dominance got a hold of them and turned them into an attack dog. Les gens qui sont devenus des cowboys étaient des bonnes personnes, étaient des bébés de leur mère jusqu'à temps que ce soit la dominance masculine qui les rende ce qu'ils sont devenus. That's who we talk to. We talk to the son of your mother. Et c'est à lui que nous parlons, au fils de votre mère. So when I talk to you, I am not talking to you as to what you think you are. I talk to the son of your mother. Donc, quand je vous parle, je ne vous parle pas à vous dans ce que vous croyez que vous êtes, mais au fils de votre mère. And this is what puts us all on the equal ground, the equal standing, because all of us have the same responsibility to make our mothers happy. Et c'est ça ce qui nous met dans le même pied d'égalité parce que nous avons tous la responsabilité de rendre notre mère heureuse. So this might be the only time when you might see me under his power. Et il se peut que ça soit là la seule fois que vous allez me voir sous son pouvoir à lui. We're on this road together, we're driving in the car, who knows? Maybe we got drunk and we got lost on the path. We're just partying. Peut-être nous allons dans une voiture, nous avons saoulé la gueule, puis là, nous ne savons pas où que nous sommes. Well, we get back together to that point, Ben, nous revenons ensemble au point de départ. and then this is where you start driving. Et c'est là où ça va être toi qui vas conduire. That's when and where I will be under your power, under your great law of peace. Et c'est là que je vais être sous ton pouvoir de la grande loi de la paix. I will enjoy it. I will prosper within it. Et je vais l'aimer, je vais prospérer dans ça. Just as you've seen that for the past 500 years, you have enjoyed here, you have prospered from here. Comme vous avez vu que durant les dernières 500 années, vous avez prospéré ici.
Okay, so for all of this process, again, the invitation is extended to the Great Law of Peace. That's there for everybody. Anybody can watch that live via something, somewhere. Et tout le monde va pouvoir le visionner live. But it's not just for that purpose to say, oh, watch this, what everyone else can watch also. Mais c'est pas juste pour dire, ben, tu peux visionner ça alors que tout le monde peut le faire. We're not engaged in a process with everyone else. We are now officially engaged in a process with you. Parce que nous ne sommes pas engagés dans un processus officiel avec tout le monde, mais avec vous. And so the purpose of this law recital and inviting you to it is to build up our understandings each other so we have an interface where we will both stand on equal ground. Et le but du récit de la loi, c'est justement afin qu'on soit capable d'avoir une interface pour être en même pied d'égalité. Now, outside of that, as we mentioned the other day, really for the dialogue now, since we are in this law recital starting Saturday, Et That en, goes for 26 days. 26 et days. en dehors de ça, ce récit de la loi qui débute ce samedi, qui peut durer au-delà de 26 jours. So our first dialogue, official, like on this level, where we're gonna go toe to toe on things. You're gonna say something and I'm gonna say something back about Absolutely. it, whatever. This part of that dialogue can only begin after the law recital, so we're looking at somewhere around the end of September. Et ce dialogue-là, on va pouvoir juste l'avoir après le récit de la loi, donc on envisage la fin septembre. So hopefully from here until that time that the world ain't gonna explode on us. En attendant que d'ici là, le monde ne va pas exploser. That we have just announced to the world that come the end of September, that we are going to sit down to address the problems of this world Nous, together. nous venons d'annoncer au monde qu'ensemble, nous allons aborder les problématiques à partir de septembre. Is this a commitment that we have? 100% commitment. Est-ce que c'est un engagement? Oui, ça l'est 100% commitment. à 100%. Now, once we get into this discussion, Et maintenant, une fois que nous allons arriver à cette discussion-là, everybody's got to hold on tight tout le monde doit s'accrocher là, because we're going to be in the middle of the storm. parce que nous allons être en plein milieu de la tourmente. I'm going to say things that might hurt you. He's going to say things that might hurt me. Je vais dire des choses qui vont peut-être lui blesser, il va dire des choses qui vont peut-être me blesser moi. We're going to try not to. On va essayer de ne pas le faire. We're going to try to project only love from our mother's hearts, On va essayer de projeter juste de l'amour du corps de nos mères only understanding. et de la compréhension. We are going to bring equality in the world between the two of us. Nous allons amener de l'égalité dans le monde à partir de nous deux. I'm going to put him first, Je vais le placer en premier, lui, and that's how we're going to be equal. et c'est comme ça que nous allons être des égaux. So I'll say to everybody, if you're watching this, well, it might look, it's just a bunch of talk right now, you know, and what does it all mean? Et si vous êtes en train de regarder ça, vous allez dire peut-être, ben là, vous faites juste parler, ça veut dire quoi tout ça? Well, anybody who's been with us, you know that this is what we do here, we talk. Ben, quelqu'un qui est ici avec nous depuis un moment, vous savez que c'est ça ce qu'on fait, on parle. But then you also know that this talk becomes reality. Mais après, vous savez que la parole devient une réalité. And there's people that have come out of this medium, which we identify as the two-headed serpent. Et il y a des gens qui sont sortis de ce moyen-là, que nous identifions comme le serpent à deux têtes. And according to the two-headed serpent prophecy, as we reach the end, Et selon la prophétie du serpent à deux têtes, lorsqu'on arrive à la fin, because of the two heads fighting against each other, tearing themselves apart, à cause que les deux têtes se chicanent en se déchirant complètement, the serpent will turn on its side, exposing its belly. le serpent va se revirer de bord en démontrant son bidon. And it is at this time that we will slice that belly open. Et c'est à ce moment-là qu'on va ouvrir ce bidon-là, le couper. And all the people that have been consumed Et tous les gens qui s'étaient fait consommer par will come out of that serpent. vont sortir du serpent.
This is where the people are coming from. Et c'est de là que les gens viennent, They're coming out of that serpent. de ce serpent. There's other people here right now. You can't see them. Il y a d'autres personnes en ce moment que vous ne pouvez pas voir. They're behind that camera. Ils sont derrière les caméras. They're arriving on a daily basis. Ils sont en train d'arriver à tous les jours. They're coming for the law recital. Ils viennent pour le récit de la loi. Not because somebody told them to or paid them to, but because it's their fire burning. Pas parce que quelqu'un leur a dit de venir, ou parce qu'ils se sont fait payer, mais parce que c'est leur feu qui brûle à l'intérieur. Your fire burning brings us here, brings these people here. We all got fires burning here. Et votre feu qui brûle, c'est ça qui amène tout le monde ici. Tout le monde a son feu And qui brûle. when you consider the vast array of experiences of people, of memories that are here, Et quand que vous prenez en considération la grande quantité de souvenirs qu'il y a ici, first and foremost, there's a lot of pain and suffering here. d'abord, il y a beaucoup de douleur, de souffrance. Whether you're native or non-native, we all have that as the common thing between us. Peu importe si vous êtes autochtone, non autochtone, c'est ça ce qui est en commun entre nous. What kind of world are we in when our mother's children have to suffer, to live, to exist? Quel type de monde dans lequel on se trouve quand que les enfants des mères doivent souffrir pour vivre? So what we're going to do is not for us. It's not on the level of men. It's not on the level of people. We are addressing to give back our mother's voice to our Mother Earth, to return people back to their natural state of their interaction with our Mother Earth in the proper way, so that everything, this nightmare, can be over. Donc ici, on n'est pas pour parler au nom des hommes ou pour parler de qu'est-ce qui va nous arriver, mais pour redonner la parole aux mères, aux femmes, pour qu'elles redonnent la parole à notre mère Terre. Okay, so again, like we said, it's just talk, but myself, I'm here. I'm physically talking with these men. I seen him the other day, not this other man. Sorry, you weren't here the other day, right? But physically talking with them now to know that, well, the other day, maybe when they showed up, it wasn't maybe anymore. It was yes. Et là, je parle avec ces hommes-là. J'avais déjà vu Travis le jour. L'autre monsieur n'était pas avec nous, mais là, dès que je les ai vus, c'était plus un peut-être, là, c'était un oui, là. You don't see this much in me. You don't see much emotion, but I am very happy right now. Et à moi, vous ne voyez pas ça souvent, là, l'émotion, mais en ce moment, je suis très contente. This is one of the things that maybe is maybe an unfortunate byproduct of being who I am. That when I smile, you can't tell. It's like you think I'm not smiling. C'est peut-être un sous-produit de ma condition que parfois, quand que je souris, vous ne pensez pas que je souris. So That's another thing we have in common. C'est notre chose en commun. we're born in the same world. Same Exactly. thing. How old are you? 48. Okay, well, I'm only 11 years older than you. Well, in 3 weeks, I'll be 12 years older than you. Et à quel âge? Moi, j'ai 48, fait que là, j'ai un peu comme 12 ans de plus que toi. Ben, bientôt, je vais avoir 60. So we're born in the same time. I mean, 10 years, it's the same generation. Yeah, Donc, nous sommes nés dans le même temps. we live in a different world. Non, c'est le même monde. So we both experienced the same stupid stuff. Et nous avons vécu les mêmes choses stupides. You know, so I think by now, regardless of native, non-native, black, white, yellow, brown, whatever, I think by now we can overlook all of the whatever. I think all those divides of those different colors or races have all been done by design. And that's what this would scare them the most, is that we're starting to figure it out. Et je crois que toutes ces races-là, les divisions, parce que toi, je disais, ben, toute cette affaire-là, de dire on est noir, blanc, jaune, ça fait comme plus d'importance. Puis Travis dit, ben, c'est justement ça, ils ont créé cette division-là. Okay, you know what? Here, maybe you and I, maybe I talk too much here. No, there's people who got their hand up. I don't know if they have their hand. Anybody who wants to ask a question here of these two men, if anybody has that question for them, maybe you could put your hand up now.
And if not, then we'll move on to the Sure. next thing. Yeah. Et là, je vois, ben là, peut-être on n'a pas parlé ici. Je vois qu'il y a du monde qui a levé leur main. Je ne sais pas s'ils ont des questions pour les gens ici. Si c'est le cas, allez-y. Sinon, ben, on va pouvoir continuer. On voit que Serge fait avec sa main comme ça. Donc, vas-y, Serge. Personnellement, c'est pas vraiment tant une question que c'est juste pour dire aux invités qu'ils peuvent communiquer avec moi si possible. So Et person, not a question, but it's more a comment, and he invites you to connect with him, with Serge. so, vous pouvez leur laisser mon mail ou mon téléphone. Il n'y a pas de problème. His email and telephone number. Perfect. Yeah, somewhere on here, there's a line of communication where everybody can share like emails and all that kind of stuff. À quelque part, il devrait y avoir une forme de communiquer pour que tout le monde puisse échanger leur courriel, leur contact. Just for myself, just to say about Serge. Sure. All I know about him is that he is a trapper. Et quant à moi, qu'est-ce que je peux dire par rapport à Serge, c'est qu'il est un trappeur. And that he has in his heart that, like everybody else, they're sick and tired of unfairness. Et que dans son cœur, il est complètement fatigué de l'injustice. Now, he's like every other non-native person in the same predicament as every other non-native person. Et comme toute autre personne non autochtone, il se trouve dans les mêmes circonstances que le reste. So I think it would be good, big deal, I think, but it would be good for not just the two of you, but all the men who are in this way of thinking to talk with each other, to be able to prop each other up. Because I have seen things already of Serge, of a man that the non-native world isn't used to, of being a man. Et je crois que ça serait de l'intérêt de toutes les parties, que tous les hommes qui sont de cette même façon de penser se parlent, parce que j'ai déjà vu quelque chose par rapport à ça. And as you know, when a non-native man stands up to be a man, well, then they become isolated from everybody else. Et c'est que quand un homme non autochtone va se lever pour sa voix, ben, ils vont se isoler par le reste. So we gotta get this thing back under control and get the like minds together so that these can prop each other up. Et donc, si les hommes peuvent se prendre en main, ils sachent s'échanger dans le sens de pouvoir s'entraider, ben à ce moment-là, ça va être le contrôle. Okay, is there anybody else that wanted to address these two men right now? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait adresser des mots à ces deux hommes ici? No. So there's one more thing though I'd like to say. When I said that this has been done by design, the reason is I got a friend in Manitoba where he was through the last 2.5 years trying to explain to his 15-year-old daughter that, you know, basically everything she's been taught, society has been a lie, as she's arguing back for weeks on end, back and forth. She finally one day just screams out loud and beats her fist off his kitchen counter and just finally was honest and said she can't handle the truth. She knows they know they've been lied to, but they can't handle it, to be told the truth. Et c'est l'expérience d'un de ses amis à Manitoba qui a une fille de 15 ans, puis ça fait un peu plus de 12 ans qu'il essaye d'expliquer à sa fille qu'ils se sont fait raconter des menteries, comment que l'histoire les a trahis fondamentalement. Puis à un moment donné, la fille, elle a juste comme pris ses 2 poignées sur le comptoir de la cuisine, puis elle dit c'est parce que je peux pas accepter que tu me dis tout ça, je peux pas accepter la vérité. Donc c'est carrément ça, les gens ne veulent pas accepter la vérité des choses. It's that way with our people too. C'est de la même façon chez notre peuple. Exactly. I see it in my own family, in my people. You get to the point of where they go like this, they just don't want to hear it. So the one thing that did come good out of Ottawa, like you said, you didn't agree with us going there. But like I said, on Monday, maybe she going. Je le vois dans ma même famille, des Stewart, tu sais, parfois ils vont juste dire non, 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 et là ils veulent plus rien savoir. Donc, Travis dit, est-ce qui est sorti du bon de ce qui s'est passé à Ottawa, puis on en parlait dans le vie. Is that we all went there to end the mandates.
c'est que nous sommes allés là pour finir avec les mandats. So if they would have ended the mandates 1 day or 2 days there, Et s'ils avaient fait ça, éliminer les mandats après 1 ou 2 jours, everybody out there watching should ask themselves, would you have gone home and went back to your normal life? tout le monde là aurait dû se demander est-ce que vous seriez juste retourné chez vous pour continuer votre vie bien normalement? I think the answer would have been yes, because that's what I would have done. Et je pense que la réponse aurait été oui, parce que c'est ça ce que moi j'aurais fait. So if one thing come out of it, good, was the awakening of the non-native and the native that were in Ottawa. That basically produced this right now. Et s'il y a quelque chose de bon qui est sorti, alors ça a été l'éveil du non-autochtone, aussi bien que des Autochtones, et ce qui a donné et ce qui se produit en ce moment ici. You just made me see a different perspective. Maybe, let's say, I see 90% of that perspective. You just show me 10% to it that maybe was kind of blurry. Tu viens de me faire voir une partie de la perspective qui me manquait. Admettons, si j'avais un 90%, tu viens de me donner les 10% manquants. For myself, I was thinking, on the street, the people who were on the street there, I was constantly just saying, like, We were learning. what are you doing there? For me, I'm looking, what are you doing there? Moi, je disais constamment, les gens sur les rues, là, j'étais comme, mais là, qu'est-ce que vous faites là tout le temps? J'arrêtais pas de dire ça. And now I understand a different part of your perspective Et là, je comprends une autre partie de ta perspective, as to what happened to you there. de ce qui vous est arrivé là, Okay. It was educational, qui était un apprentissage, une éducation. not only just for Canada, but it was a worldly education because you were meeting people from other countries to say what it's like from there. Things that, remember, majority of us were not protesters, like I said on Monday. We would forget and ignore people that were protesting because that's one thing I agree with. They just ignore you. When we left Ottawa, C'est complètement, c'était pas juste pour le Canada, mais pour tout le monde, parce qu'il y avait des personnes d'autres endroits qui venaient, on discutait, puis et je comprends que c'est les manifestants, ben, ils vont juste se faire ignorer. C'est ça qui s'est reproduit si on nous avait éliminé les mandats à la deuxième journée. we went out to other cities to rallies or say a protest. And it's on a Saturday afternoon and say 1 o'clock till 4 o'clock. Nous sommes allés à d'autres villes, par exemple, pour faire des manifs, puis il y avait un horaire. Donc, admettons, c'était l'après-midi de 2 à 4. There's nobody in the building that you're protesting in front of. Il n'y avait personne dans le bâtiment devant lequel vous And they pouvez- know that you're gonna go home for supper Et ils savent que vous allez souper chez vous après. and you're not coming back Sunday Vous n'allez pas revenir le dimanche, là. and you'll be to work Monday. Et vous allez au boulot lundi. Useless. Donc, ça sert à quoi, ça? Wow. That is really one heck of a state to be in. C'est tout un état, là, être là-dedans. What is the definition of insanity? Doing the same thing over and over again, expecting a different result. Quelle est la définition de folie? Ben, de faire la même chose une fois et une autre fois, puis de s'attendre à ce qu'on ait un résultat différent. It's sad. Maintenant, notre travail, ça va être que les prochaines générations n'aient plus ça à faire. Now our work is going to be that the next generations don't have to do that. Wow. Wow. So then you're thinking the way that we think. Donc, vous êtes en train de penser de la façon dont on pense. And for us, you probably heard that saying 7 generations. Et vous avez peut-être entendu comment on parle de cette génération. Well, that isn't really a statement the way that people understand it. Et quand on dit ça, les gens vont pas le saisir peut-être. When you say 7 generations, the real meaning of this is to know and understand our genetic makeup, our DNA, that we have our 7 generations within each revolution of DNA. Quand on dit cette génération, c'est qu'on ne comprend pas que dans nous-mêmes, notre ADN, nous avons les spirales qui tournent à toutes les 7.
Because the reality is that all of our decisions are for all our faces yet beneath the earth. We would never put a limit for 7 generations. Well, what about the 8th one? Well, we'll let the next generation think about it. Parce que la réalité, ça serait que nous faisons nos décisions pour toutes les générations à venir. Tu sais, à quoi ça sert de dire on va la faire pour la 7e, mais après la 8e, ça arrive quoi avec eux? Anyways, as we see, a lot of little intricacies to us that make you up, make me up, that is the true science we are supposed to be doing, understanding each other. Donc, il y a beaucoup de détails de justement la science de nous découvrir les uns les autres. I'll say that tonight I understand you a little bit more. I hope you understand me a little bit more. Et je dirais que ce soir, je vous comprends beaucoup mieux. J'espère que vous me comprenez beaucoup mieux aussi. So really what we are doing tonight, we are doing science. Donc, ce soir, nous faisons de la science vraiment. Because if we want to learn how to make two things fit together that haven't been fitting together, then that's the science, all the little nuances. Yeah. We are human scientists. Parce que si nous devons faire que deux choses qui essayent de correspondre, mais qui ne fit pas le phase, ben, il y a une science à ça. This is to be celebrated. Et il faut célébrer ça. Imagine this is within us Imaginez, ça, c'est en nous. when everything else is designed towards, or they're given their power to pulling things apart, to destroying things. Quand que tout le monde laisse leur pouvoir pour qu'ils déchirent et détruisent tout. Just to imagine this being amongst us, this is a sacred gift. Donc, juste imaginer ce qui se produit entre nous, c'est un cadeau sacré This is what your mother intended you to be. que votre mère a voulu que vous soyez. All of us, our mother intends us, brings us into the world. We are her sacred gift, but we're her sacred gift to the world. Nous toutes et tous, nous sommes le cadeau sacré de notre mère, mais nous sommes le cadeau sacré d'elle pour le monde. So I think we're coming down to our lowest common denominators with each other. Donc, je crois que nous venons à nos plus simples communs dénominateurs entre nous. You are a beautiful gift of your mother into this world. Vous êtes un très beau cadeau de votre mère dans le So are monde. you. I could see your mother in you when you were a baby, your mother loving you. Et toi aussi, il dit, je peux voir quand tu étais un bébé et comment que ta mère t'aimait. We have too much in common Nous avons beaucoup de choses en commun. to have us be sitting as adversaries or apart from each other. Pour qu'on se permette d'être assis d'un bout à l'autre ou être des antagonistes les uns avec les autres. So, all people of the world, Et tous les gens du monde, while the stupid people are engaged in war, pendant que les gens stupides sont engagés dans la guerre, this is what smart people do. voici ce que les gens intelligents font. So truly, this little interaction here is what's changing the world back to peace. Everyone else is making efforts to war. Are we the only ones making efforts to peace? Donc, cette petite interaction est un effort pour la paix, alors que tout le monde est engagé dans la guerre. Est-ce que nous sommes les seuls à travailler pour la paix? Please, by all means, if there are other examples, show us, bring them up. We want to unify with you. We want to come together. Don't hold your great accomplishments into just yourselves and to say, look how great we are. Let us all become great together. Il y a d'autres exemples, ben, s'il vous plaît, amenez-les, montrez-nous-les. Nous voulons faire des liaisons et travailler avec ces gens-là. Okay, so if you have any final statements to make, then we're going to move on. One more. There's more sitting here than just native and non-native. That for sure, everybody can see. But you also have something else that's been divided within this country for as long as I've been alive, is the French and the English. So you have two things happening sitting there. You have French, English, non-native and native. That should rock some boats. Et nous avons au-delà des juste autochtones et non-autochtones, parce que nous savons qu'historiquement parlant, les anglophones et les francophones ont été avec le but d'être divisés. Donc maintenant, nous avons les francophones, l'anglophone et l'autochtone. Donc ça va au-delà et ça devrait faire verser quelques bateaux, ça. Okay, Nyawagoa, we're very happy. Nous sommes très contents. Merci beaucoup. This is very happy.
Thank you very much. Again, don't go by my face. Not much emotion. This is happiness. Et à nouveau, ne faites pas confiance à mon visage, là. C'est vraiment un bonheur, là. Okay, so we'll be talking to you right near the end of September. Donc, on vous reparle vers la fin de I septembre. think we're gonna hang up. Yeah, we'll go. Thank you very much. Merci beaucoup. Okay, so now we had a lot of things to discuss. I forget what's on our plate. Nous avons plusieurs autres choses à discuter, mais là, j'ai oublié. C'était quoi on discute, là? Did we have, what was the issues that we had? Qu'est-ce que nous avions? Ben, il y a Come on, quick, le- let's get them up. yeah. Let's not waste time. There's the land document that we had to rework with Marie-Claude, and that search has also questions to deal with. And we had other guests that came, but they left, so that's it for now. Okay, Serge. And was- there's Lionel, the follow-up from last week. And there's Susan also that wanted to Susan say raised her something. hand Yeah. first. Okay, we were supposed to do follow-up with Susan, right? Like from a few weeks ago, wasn't there something we said next time she comes back, she does follow-up? No, it's something that she wrote on the email that she wanted to say something about it. Okay, and let's go to Susan. Okay, on y va avec Susan tout de suite. Go ahead, Susan. Can you hear me? You're muffled again. There's a little bit that noise that you have sometimes. We can hear it a little bit. Okay, I'll try to speak louder. Can you hear me? Yeah, we can. Yeah, Yeah. yeah. Okay. Just a second here. Okay, my name is Susan Reese Mashike. I'm the daughter of Lillian, who carries the name Mashike and the clan Mashike. My grandmother is Helen Samuels. My great-grandmother was Mary Petoskey. The reason I'd like to speak today is to talk about an action I've taken just in the last few days regarding what's been identified. Just a second. Maybe she translate that. for you. Susan se présente de manière matrilinéaire et elle est ici pour nous parler d'une action qu'elle a entamée vraiment tout récemment dans les derniers jours. This is identified as stirring the ashes. Et ça, c'est le brassage des cendres. As most of you know, or some of you know, I've been involved at DQ University since 1999. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai été impliquée avec l'Université de Deganawita depuis 1999. There's been a lot of turmoil over the last 17 years. Il y a eu énormément de tensions durant les 17 années dernières. I took to task our attorney of record. J'ai pris la responsabilité de garder des traces de tout ça For his disrespect of women. et en ce qui a trait au manque de respect aux femmes. This is what I said to him. Et voici ce que je lui ai dit. Jack, on and off the board, my unswerving dedication to DQ since 1999 Donc, Jack, j'ai démontré une dévotion complète à l'université depuis 1999. has always been clean, whole, and honest. J'ai toujours été propre, direct et honnête. To be true to myself and stand in my identity. Pour être vrai envers moi-même et me tenir dans ma vraie identité. Traditionally, this letter that I have written here is what is called stirring the ashes. Donc, traditionnellement, cette lettre que je viens d'écrire, on y réfère comme étant le brassage des cendres. My fault as your elder is I didn't bring this to your attention sooner. Mais l'erreur que j'ai pu commettre, c'est de ne pas vous amener cette information à votre attention plus tôt dans le processus. So that being said,
your unrelenting disregard for women and elders, Et maintenant que j'ai dit ça, votre constant manque de respect envers les aînés et les femmes bludgeoned any good things that may come your way. annule toute bonne chose que vous pourriez faire. I brought this to your attention before. Je vous en ai déjà parlé plus tôt Obviously, it didn't stick. et ça l'a pas collé. Again, maybe it's my fault letting you off the hook until now. Peut-être que c'est de ma faute parce que je ne l'avais pas amené à votre attention jusqu'à maintenant. I don't know who hurt you, Je ne sais pas ce qui t'a fait mal, but we are paying for it. mais nous, on payons le prix en ce moment. That's a certainty. Ça, c'est une certitude. Yes, there was a little noise in the courtroom, Oui, il y avait eu du bruit dans la salle de cours by us, par nous, but apparently no one else but you felt it worth anybody's attention. mais apparemment, il n'y a pas personne qui pensait que ça valait votre attention, excepté vous. The judge or the bailiff would have brought it to our attention Le juge et le huissier qui l'a amené à votre attention, if and only if it was worth mentioning. si et seulement si ça valait la peine de le mentionner. You used it as an excuse to show your male dominance. Vous avez utilisé ça comme une excuse pour démontrer votre dominance masculine An unflinching disregard for women. et un constant manque de respect envers les femmes. We are your elders. Nous sommes vos aînés. Maybe you were never taught to treat life givers with the regard that we deserve. Peut-être qu'on ne vous a jamais enseigné le respect que vous devez montrer aux femmes. Never showing any common courtesy of even greeting us. Vous n'avez jamais même pas démontré la courtoisie de nous adresser, de nous donner la bienvenue. It's male dominance all the way, C'est de la dominance masculine du début jusqu'à la fin. like we were something underneath your heel. Comme si c'était quelque chose qui valait même pas la peine d'être mentionné. Interesting reveal, sir. Can you repeat? Interesting reveal, sir, Il y a des révélations très intéressantes, monsieur, that you were Caballero's attorney. That's our opposition. que vous étiez Le défenseur de Caballero qui est notre opposition. Caballero is our opposition. donc les cavaliers, c'est notre opposition. He said he didn't even know when you were not his attorney. Il disait qu'il ne savait même pas quand vous n'étiez pas leur avocat. Indian country is just filled with dirty little secrets. Le pays indien est constitué de ces mensonges laids. Famed historian Howard Zinn Et l'historien Howard Zinn told a Sacramento City College audience a dit à l'audience du Collège de Sacramento, of which I've never forgotten in 2000, j'ai jamais oublié ça depuis les années 2000, quote, if you want to really know what the truth is, et là, je quote, je dis exactement ce qui a été, je cite, merci. Moi, j'ai perdu le fil. always look for what is missing. Regarde toujours ce qui est manquant. What else is missing, Jack? Qu'est-ce qui manque, Jack? I will leave you with that question Je vous laisse avec cette question and tell you you owe us an apology, sir. et je vous dis que vous nous devez des excuses. I know I'll be waiting. Et je sais que je vais attendre pour ça.
Susan Reese Mashike, soon to be 73 seasons, former trustee. Signé Susan avec depuis donc 72 ans qu'elle est vivante. That's all. Et c'est tout. Okay, did you already send this or this is what you're planning to send? Est-ce que tu No, l'avais I already sent it. Je l'ai déjà envoyé. Okay, And, let me, yeah, go ahead. I see something that you should correct in future documents. tu vois quelque chose? Okay. Okay. Is that where you say, maybe it was my fault or whatever, because here what you're actually doing is you're empowering a narcissist over you. Ou t'as dit, c'est peut-être de ma faute, parce que quand que tu dis ça, tu donnes le pouvoir à un narcissiste sur toi. Knowing that a narcissist, of course, is always looking for excuses. En sachant qu'un narcissiste, il veut toujours trouver des excuses. If you give him the excuses, then the excuse becomes legitimate in his mind, and then the behavior is just more solidified, you know? Mais si tu lui donnes l'excuse, ben à ce moment-là, il va se auto-justifier dans sa tête d'autant plus. See, I use that term, but a life giver should never use that term towards a guy that is being male dominant, because this is where it's like a weakened position. Like the life giver is weakening her own position. It's a simple thing, Yeah. you know, but don't give that power to your narcissist. Moi, j'utilise toujours cette expression-là, mais une donneuse de vie ne devrait jamais l'utiliser, surtout à l'égard d'un homme qu'on sait pertinemment qui est narcissique. Yeah. And just for other people know also to know and understand what she's talking about when she says DQ University. I know a lot of people are thinking about, ooh, Dairy Queen? You're going to Dairy Queen University? Et pour que tout le monde le sache, je parle de l'université de DQ, ben là, le monde va dire, est-ce qu'il parle de Dairy Queen? On va voir la qualité. This is why I know a lot of people don't understand really fully as to the story that you're talking about, because you never really fully explained to people about the DQ thing. I know we know about it. I had conversation with you, but any general public hearing it. So maybe you could just give a brief rundown as to what the DQ actually is. Et nous, parce que nous avons été engagés en conversation avec toi, c'est sûr que nous savons c'est quoi DQ, mais peut-être pour le large public, ben, les personnes ne savent pas c'est quoi, donc tu pourrais peut-être donner une explication brève de c'est quoi justement? Okay, DQ University is named in honor of the peacemaker Donc, l'université DQ a été nommée en honneur du pacificateur, and the Q being Quetzalcoatl. et le Q veut dire Quetzalcoatl. It was named to fulfill the prophecy Ça a été changé pour remplir la prophétie of the reconstitution of the North and South. de la reconstitution du Nord et du Sud. It was the seat of Indian protest in the late 60s and 70s. C'était le siège de la manifestation indienne dans les années 60 et 70. It's a land mass of 642 acres. Et c'est situé sur 640 hectares. A tribal college was established from that point on. Et c'est le collège qui a été établi à partir de ce point-là. There have been many predators over the years Il y a eu beaucoup de progéniture au fil des années to try and steal GQ for themselves. qui ont essayé de voler cette université pour eux-mêmes. Currently, we're involved in our latest effort to save the land. Et donc, c'est nos derniers efforts qu'on met de l'avant pour essayer de sauver ce territoire. Our attorney has, in my view, stolen over $100,000 of our money.
Notre avocat nous a volé, à mon avis, 100 000 $ with the ongoing behavior of disrespecting any woman that he came upon. Et ça inclut tous les manques de respect de toutes les femmes qui ont été impliquées. That is why I wrote the letter. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit cette lettre. Okay, so this university that came together or that was created out of the native movements of the 60s, like reclamation, identity reclamation. Donc, cette université qui est née grâce à ce mouvement de revendication d'identité autochtone. What is what do they teach there? What's the programs? Qu'est-ce qu'ils enseignent là? C'est quel programme? Well, with all the individuals trying to take the land for the last 17 years, we have not had classes. Donc, avec toutes les compagnies, les individus qui essaient de voler cette université-là depuis les 17 dernières années, on n'a pas eu de cours. So, I've been advocating traditional knowledge, but that hasn't gone very far. Et moi, j'essaie de pousser les connaissances traditionnelles, mais je ne me suis pas rendue bien loin. It was once accredited C'était, il y a un temps, accrédité with regular academic programming of just about every other tribal college, which is, yeah, go ahead. avec toutes sortes de programmes académiques qui reliaient toutes sortes d'autres tribus. Which there are 33. Et il y en a 33 au total. so there's been no classes whatsoever there for 17 years? Donc, il n'y a pas eu de cours pendant 17 ans. Well, not absolutely. We've had classes once in a while, but nothing with any kind of consistency. Donc, pas exactement. On a eu des cours ici parsemés, mais il n'y a eu rien de constant. So then by any account, it's not a university. Alors, on ne peut pas l'appeler une université, là. No, it is not. Non, ça n'en est pas une. Okay. Anybody might think, well, what business is it of ours? This is some school somewhere in California. Et tout le monde peut dire, ben, ça a quoi à voir avec nous? On parle d'une école en Californie, en quelque part. Well, for those of you who don't know, this is intimately connected to the Ganyangahaga Nation. Et pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est intimement lié à la nation Ganyangahaga. Just quite simply because of the title, the name that they give, DQ. The D is in direct reference to the peacemaker of the Five Nations Longhouse Confederacy, the Ganawida, of which the Ganyangahaga are the root of. La lettre D dans l'université est fait référence directement au pacificateur des Ganyangahaga qui est des Ganawida, auquel on est complètement lié. Now, there was people involved there on the ground where the DQ is, people from what known as Mohawks that were present, and in particular, the guy by the name from Akwesasne by the name of Jake Swamp. Et pour que le monde le sache, il y avait du monde impliqué là-dedans, qui se disent des Mohawks, et entre autres, un gars qui s'appelle Jake Swamp. Now, anybody who knows the division of Ganyangahaga and Mohawk, you will know that myself and Jake Swamp, completely two different, diametrically opposite minds. Et quelqu'un qui connaît la séparation entre Ganyangahaga et Mohawk, vous pouvez savoir que mon esprit et l'esprit de Jake Swamp, on parle de deux choses complètement opposées. Now, for us, you know that the Ganyangahaga have three clans: Et vous savez que les Ganyangahaga ont 3 clans, Turtle, Wolf, and Bear. la tortue, le loup, l'ours. And you all know that myself being a wolf, I cannot marry another wolf. I must be either with a bear or a turtle. Et vous savez que moi, en tant que loup, je ne peux pas me marier avec une louve. Il faut que ça soit avec un ours ou une tortue. Now, the man that we're talking about, the man in question, he was married to his sister all his life.
Et l'homme de qui on parle, le gars en question, a toujours été marié à sa sœur. Of course, it goes against our law. I confronted him personally, myself, in his own house about him being married to his sister, to which he said, nobody's going to tell me it's wrong. And he sat there against the bench like this, and he says, if I had to do it all over again, I would, thereby telling all the children, all the young people, the clan system is bullshit, when it was him that was bullshit. Et ce gars-là, je l'ai confronté moi-même, mais quand il m'a dit ah, ben moi, il n'y a rien, personne qui va me dire quoi faire, puis il s'est même recliné sur son banc comme ça, puis il a dit et s'il fallait que je le refasse à nouveau, je le referais à nouveau, ben ça dit clairement qu'il annule le système de clans. Donc, c'est ça qu'il est en train d'enseigner aux nouvelles générations. And this is the man that they had plant the tree there at the DQ. Et c'est ce gars-là qui, en fait, il plante l'arbre à l'université de Ganawida Quetzalcoatl. So just think of, you're planting a seed. Who's the person planting the seed? Et si vous plantez la graine, la semence, c'est qui la plante? And what seed are they planting? Et quel type de graine? And then you can look at, well, now if there's no classes there, well, maybe it's because of the fact that there was no education there in the first place, that it was a false flag. Et si on voit que maintenant, il n'y a pas de cours, ben peut-être c'est parce que dès le départ, il n'y avait pas d'éducation, donc c'était juste comme une fausse alerte. So many false prophets all around us. Parce qu'il y a autant de faux prophètes partout autour de nous. Now, just because I'm saying something, of course, does not make it true. I could be lying through my teeth on anything. Juste parce que je dis quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Je peux mentir à votre face. So then, for those who choose or who want to be, who may not want to listen, but who may want to have an open mind. Et pour ceux qui voudraient peut-être pas écouter, mais qui se disent qu'ils ont un esprit ouvert, Then anyone can go and find out. Did this guy actually plant that tree there on the grounds at that place? Do you know the answer to that question, Susan? Did Jake Swamp actually, was he the man to plant that tree there on that grounds? tout le monde peut faire ses recherches. Et toi, Suzanne, tu peux répondre à la question. Est-ce que c'était justement Jake Swamp qui avait planté l'arbre sur les terrains là-bas? I was there when he planted the last tree. J'étais là quand il a planté le dernier arbre. Okay, now I'll guarantee you that at the time, you had absolutely no way of knowing that he was married to his sister. Et je te garantis qu'à ce moment-là, tu n'avais pas de moyen de savoir qu'il était marié à sa sœur. And you had absolutely no way of knowing of how adamant he was about him breaking the law, that it was okay for him to break law. And this is what the people had buried, plant the tree there. They planted lies. Et qu'il allait dire des mensonges et qu'il était complètement en train de dire lui-même qu'il était permis de rompre la loi et que c'était ça la sémence qui était en train de planter dans l'arbre. So here's something all the way on the other side of the continent and in another country, so-called country. Et donc, voici quelque chose de l'autre côté du continent, dans un autre ainsi appelé pays, And it's directly linked to us. qui est complètement lié à nous. So I'll just leave this issue with you on this note. Et donc, je vais m'arrêter là-dessus. That the only way that that place is going to be saved, because you have economic powers right now, economic interests, non-native interests that are about to yank that land out from underneath you right now. It probably will happen this week. En disant de garder l'œil ouvert parce que sûrement que les intérêts des non-autochtones qui sont là en train de vouloir accaparer les terres vont le faire peut-être cette semaine. The only thing that's going to stop it is if you have us go in there to present the academic agenda. La seule chose qui va la sauver, c'est si tu nous fais aller et qu'on présente l'agenda académique. Oh, so I'll just present you saying that's the solution. Anything else, that place is gone. You're going to come back on by the time we're out of the law recital, and you're going to tell us you were right. The land is now gone. Non-native corporate interests ate it up.
Et donc, je veux te dire, tu sais, admettons, à la fin du récit, tu vas me dire, oui, c'est vrai, tu avais raison. Donc, c'est ça la solution là. Autrement, les intérêts corporatifs vont l'avaler, la terre. So your solution here, of course, like I just said, is to have us go in to present the academic agenda. Of course, we can't do that in this time frame that you need it to be done in because we are in law recital. Et donc, c'est ça la solution, mais de toute évidence, on ne pourra pas aller là avant le récit et nous allons après être un récit. So your solution here to buying you time, is to present, like I said, to present us as the academic agenda, but since we can't be there, to quite simply utilize the live stream of the Guyana Skanagawa that we will be doing, to utilize this as the introduction to the academic agenda. Et donc, c'est ça ta solution, mais tu vas dire qu'en attendant, ben, il va y avoir les lives de récit de la loi qui va être justement l'agenda académique. Because there's no way that place is going to survive. Il n'y a pas moyen que cet endroit-là survive. There is no interest in keeping it alive as long as whatever the academia that's being taught there is the exact same thing that you find in any white man's university. Il n'y a pas d'intérêt à la garder vivant aussi longtemps que ce qui va être enseigné là serait pas mal la même chose que dans n'importe quelle université autochtone. As long as you have that, well, the same teachings in a so-called native university, in a non-native, why? What's the purpose of having a native one? For what? Doesn't have any purpose. That land, everything can be used for something else. Mais aussi longtemps que ça va être comme ça, ben c'est quoi? Quel est le but de cette université-là? La terre peut être utilisée pour quelque chose d'autre. So, to whatever degree, if you want to, maybe this is a dead horse. You don't want to whip any longer, but to whatever degree, if you want, you should take this action, like what I said, and present this to them as the example, as the academic agenda. Bon, peut-être tu considères qu'il s'agit d'un cas perdu déjà, mais si ce n'est pas le cas, ben alors on te suggère de leur dire quel est l'agenda académique. Okay, Susan, anything else you want to say on this? Any final closing statements? And then we're going to move on. Quelque chose d'autre que tu aurais à dire là-dessus, Susan? Yes, briefly, can you hear me? Yeah. Okay. A few things. To finish off the history of DQ, it was one of the 10 demands from the Alcatraz occupation of establishing an all-Indian university. Donc, ça, c'était, pour terminer l'histoire de cette université-là, c'était une des 10 demandes de Alcatraz, donc d'établir cette université. I will take this offer to the board and present it to them. Je vais prendre ton offre et je vais l'amener au comité pour qu'on puisse le regarder ensemble. Jake actually planted 3 trees, 2 of which died. Et il a planté en fait 3 arbres et il y en a 2 déjà de morts. The third one is barely hanging on. Et le 3e n'est pas très fort non plus. And I'll remember your suggestion regarding my letter. I'll keep that in mind. Et je garde cette question qui a trait à ma lettre. Now go. Mm-hmm. Yeah, just a little addition in there, that when you present it to say, in the spirit of the name of this school, the first name of that school belongs to us. That belongs to me. Nobody else, no other nation has the authority to identify anything about it, to say anything about it, to do anything about it. That belongs to me, my people. So in the spirit of that identification of the Ganawida, then it must be the teachings of the Ganawida within that establishment. Et donc, des Ganawida, ça m'appartient à moi, c'est mon peuple. Donc, tu peux dire dans l'esprit de Ganawida, tout ce qui va être montré dans cette université-là, ben, ça, c'est ça. And therein you can see the lie and why people lie, why they use stuff. They know they're going to profit off of it. Et là, tu peux voir le mensonge, pourquoi les gens vont utiliser des affaires parce qu'ils savent qu'ils vont obtenir un profit de là.
Okay, very good, Susan. All right, we're gonna move on. I got it. Oui, je sais. Okay. Donc, merci beaucoup, Suzanne, puis on va continuer. Okay, so, Next is Marie-Claude. okay, Okay. and then what time is it? 9:48. And there's what, 2 more people after that? Yeah, well, There's the sorry, il demande l'heure et combien de personnes il y a de plus. There's Lionel and Serge. Il y a Lionel et Serge qui ont levé la main. and just to remember that Serge had questions regarding the document as well. Yeah. Okay, so, okay, then Serge's questions about the document, then we'll go to Mary Claude first. Maybe his questions are gonna be answered. Donc, puisque le sujet de Serge et Marie-Claude sont liés, on va aller laisser Marie-Claude d'abord, puis peut-être les réponses à Serge vont être là, sinon, ben, c'est sûr qu'on continue avec lui. So good evening, everyone. I'm Marie-Claude. I am the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine. And I act as temporary Bear Clan representative for the Life Givers Nation. Bonsoir, je suis Marie-Claude, je suis l'arrière-petite-fille de Marie-Louise, la petite-fille d'Yvette et la fille de Francine. Et j'agis en tant que représentante temporaire au sein du clan de l'ours, au sein de la nation des donneuses de vie. So tonight, well, thanks to Serge, actually, who brought that issue of rematriating the land. I wish to actually rematriate my own property back to the Ganyangahaga Traditional Council. Donc, merci à Serge qui a entamé les discussions de rematriation des territoires. Et suite à ça, moi, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est de rematrier ma propriété. Approaching, of course, listening to all the teachings of the Longhouse, we are in the time of disconnecting from all corruptions. And to me, this is a corruption that my so-called house is actually in that corrupt land regime, and I wish to give it back to the original people. Donc, suite aux enseignements reçus de la Maison Longue, qui le conseil de se déconnecter de toute corruption, pour moi, ça m'apparaissait évident que cette propriété, soi-disant la mienne, était encore dans ce régime de territoire corrompu. Et c'est vraiment mon souhait de le remettre au conseil traditionnel Ganyangahaga. So with the document, as I was reading it, there were just a few questions. It wasn't clear. I validated a few things with Angèle too. She didn't really know exactly what would go in the lines that were provided in the document. And so I wish to just bring it tonight and fill it and just officialize this. Donc, et aussi, dans le document, il y avait certaines questions que je voyais là. Puis on ne savait pas trop, je l'ai validé avec Angèle, elle non plus ne savait pas, donc j'ai pensé l'amener ce soir pour qu'on puisse le voir publiquement. So Angèle has the document, if you want, she can share it. And yeah, okay, let's go right to the example of the document, then right to the specific places that you're talking about. Donc, on va aller directement au document dans les places dont tu parles. So subsequently, in accord with reconciliation, I, Marie-Claude Lacroix, wish to rematriate the said land known as. Okay, do you have a physical copy that I can have to look at? Can you go Est-ce que tu as une copie physique que tu peux me donner pour que je puisse la voir? It'll be easier for me. I can't see the screen that good. Simple, Whoa! Holy crap! or maybe not. It's the third How paragraph. come it's so faint? Like you can barely see it. All right, I can't use this. All right, I'm gonna look at the screen. Okay, I'm gonna walk over to the TV. So just read loud out loud the part that you're talking about. Okay, so third paragraph. Subsequently, in accord with reconciliation, I, Marie-Claude Lacroix, wish to rematriate the said land known as. Okay, that one right there? Yeah. Okay, that line you have to get from your municipality what your land is identified as. So let's say, for instance, Lot A, Block 327, whatever. Donc là, tu dois obtenir l'information de ta municipalité de comment ils nommeraient ton terrain, mettons local, je ne sais pas quoi, lot, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, là, le numéro, etc. So find it on your bill of tax. well, that would be probably this one.
This is my contract of sale, okay. Known as, which is currently in my care, located between the property of that, again, lot number, I would imagine, donc, qui est situé, qui est sous ma propriété, localisé entre la propriété de et de. J'imagine que c'est des numéros de lot. Okay, so this would mean that every property is attached to some other property. Ça veut dire que n'importe quelle propriété est attachée à une autre. So in order for you to have complete certainty, you're getting this across, you want the other party to be 100% certain of what you are identifying. Et pour que le monde soit 100% certain de ce que tu identifies. So for you, for instance, where you're located, you're on a road and you're on a river. So you got a river in front of you and a road behind you. So that means you only have two properties, one to your left, one to your right. Par exemple, dans ton cas, tu as une rue en arrière, puis une rivière en avant. Donc, ça veut dire que tu as juste deux localités à part la tienne, à côté gauche et à côté droit. So you have to find out what the municipality's official identification of those properties are and put those properties there. Donc, tu dois trouver la façon officielle dont la municipalité nommerait ces deux propriétés-là et les identifier là. Now, since most everybody has a road connected to their property, you know, most people only have to identify 3 properties at the most. Et puisque la plupart du monde va avoir une rue associée à leur propriété, ben, la plupart du monde va devoir identifier juste 3 autres propriétés à côté d'eux. If you're landlocked, maybe you'll have to identify 4 properties, but it's just to identify all the properties around your property will have to be identified in there. Mais tout ça pour dire, même si vous êtes complètement entouré des propriétés, toutes les propriétés avoisinantes de la vôtre doivent être nommées. So I'm not too certain here, but I think that it's identified in generalities as block. So block A, block B, block C, whatever. Je ne suis pas très certain, mais je pense que c'est identifié comme des blocs. Admettons, bloc So, A, bloc B, bloc C, etc. Let's say if you had 10 properties on one side of your property, then they'll all be identified as within block A or something like that. And then each one would be identified, blah, blah, blah. So then and there, you can identify just the entirety of block A. Et donc, admettons, s'il y a 10 propriétés à votre côté, ben, vous allez identifier que c'est le bloc A, puis que dans ce bloc-là, il y a ces 10 propriétés-là. Now, is it absolutely necessary? Maybe not. Maybe it's not absolutely necessary to take all those precautions and to be able to be 100% certain of what you are identifying, that the other side will understand it completely. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Ben, peut-être pas, et l'autre côté va le comprendre quand même. So it's for that reason that you have to identify all the properties around you Mais c'est ça quand même qu'il faut identifier toutes les propriétés autour. so that anyone can then differentiate, be able to isolate and know what we're talking about. Pour que tout le monde puisse identifier de quoi on parle. Then there's the 4th paragraph saying, since it is known that no one can own the land, I agree to not presume to be able to turn over a titleship that I cannot have, but simply turn over responsibility and caretakers of said lot to the Ganyangahaga Nation of, is that the 5 Nation Longhouse Confederacy there? No. No? That you would, for instance, okay? So Ganyangahaga Nation of Ganawagi. Okay. Donc là, ce serait la nation Ganyangahaga de Ganawagi, par exemple. Then it shall be known that the land will always belong to Rodino Rono, anyway, in Ganyangeha, the people of the Longhouse, or the people of blank. Okay, wait a minute. This is the people of Longhouse or the people of. It shall be known that the land will always belong to. Okay, this is something that could have where it's not necessary to fill that out. Now, let's say we're at a certain stage of where we're talking about the Ganyangahaga Nation in Ganawagi, but
maybe we're at a stage of where we know that everybody's so divided. And then you might have to identify this particular group or person. We're not there yet. This is something that was put there as possibility. So it could be NA or what else is put there where it's not available, not applicable. Yeah. Okay. Donc là, on parle de, admettons, on sait qu'on fait référence à la nation Kanien'kehá:ka de Kahnawake, mais est-ce qu'il s'agit d'un groupe en particulier parce qu'on sait comment que le monde a été complètement divisé. Donc là, c'est comme si jamais l'éventualité était nécessaire, ben, on va l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, ben, on va juste marquer in-off pour non applicable. Now, keep in mind that ultimately this document is for land preservation. It's somebody who wants to take care of the land. It's not subjected to land regime, Canadian land regime, where anybody can come and any corporation can come and claim the minerals or whatever that's 6 inches beneath your topsoil and you got no say about it. This is created to be able to protect. Et donc, c'est créé justement pour protéger. And so that means that at any time in the future where it might be unforeseeable, Et c'est pour prévenir en futur qui ne pourrait pas être prévu. that we're looking at who, what nation, or what individual might be most capable, most likely of protecting. So let's say, oh, maybe 10 years from now, there's no more native people. Maybe there's only some whatever, some whoever that you can identify as this will be the one to protect. So we're looking at into the future of possibilities that if it comes down to that, there's no more native people, then you'll be able to isolate it and identify this person or this group. Et c'est une question de protection. Donc, si on identifie qu'il y a un individu, un groupe, une entité qui serait plus capable de protéger que d'autres, ben à ce moment-là, c'est ça qu'il faut nommer. Okay, so this tells us something. What you have to do is put in brackets right after that, if applicable. Donc, ça doit dire en parenthèse, si applicable. That way, if you fill it in saying NA, not applicable, then it's understood. Comme ça, si tu remplis avec un in-a, ben ça se comprend. Did you understand what I just So it said? would be Angel, then I would have to modify the document. Whoever, you take you note get that, on this line. Yeah. What? I was asking Angel if she understood that, because she created that original document, so she would change Okay, it. so for whoever, it's not just Angel. If somebody's watching this and you want to utilize this, just know that at the end of that blank space, there has to be in brackets saying if applicable. C'est juste pas juste pour Angèle, mais pour quelqu'un qui voudrait utiliser ce document-là. Donc, ça fait juste en parenthèse de dire si applicable. Okay, and then these terms of land rematriation are agreed upon by, so that is the Kanien'kehá:ka Nation. First line would be Kanien'kehá:ka Nation and the recognized land holder. Which would be you. Okay. For all suitable purposes on this day, that's fine, as sanctioned in the traditional council of the Council of the Kanien'kehá:ka Nation of the Five Nation Longhouse Confederacy, so that's good. If applicable, then the last paragraph should engage with or marry. This agreement takes into consideration that their recognized spouse and or any ensuing children of living dependents of Marie-Claude Lacroix. I don't see where you're reading. That's the last, okay, Where are you? last paragraph before in peace and friendship. Okay, but can you block it again like the way that you were so I know where you're reading? Est-ce que tu peux le souligner? Okay, all right. Okay, so third line, who is rematriating the said land of are granted the right to. So that would be the name again that my municipality would be giving, that one. What? Say that again? That line, who is rematriating the said land, line 3, last paragraph of blank, it would be again how my municipality refers Yeah. to my property. Yeah. Okay, Yeah. perfect.
Okay, is that it on the questions on that? Yes. Okay, That's it. Serge, was your question answered on this, or do you have something outside of the, what, Mary Claude just presented? Serge, si tu avais d'autres questions par rapport à ça? Sur le document directement parlant, non, pas vraiment. Puis je me serai avec Marie-Claude pour compléter quand que j'y serai. So on the said document, I don't have any additional question, but I will discuss it on what Mary said today. Mais ce que j'ai en question est en regard de cette action quand même. But my questions are still in relation to this action. Donc, c'est pas, j'ai pris quelques notes. En premier lieu, je voudrais savoir si le Longhouse, ou indépendamment qui écouterait présentement, a la capacité d'avoir un notaire pour faire le transfert, parce que de mon côté, sont pas vraiment conciliants et très frileux. So my question would be if the Longhouse or anyone listening right now would have access to a notary, because the ones that I consulted with are not really open to do that transfer. Okay, there is no notary that is gonna do this. Il y a aucun notaire qui va vouloir le faire. Who is gonna do this is, let's go back to that document. Et qui va le faire? Si on peut revenir à ce document-là. Vous, Angel, could you share the document again, please? Thank you. Okay, can you go right up to the top of the document? Et aller en haut. Okay, that is who is doing this business. And so the witness or what the notary would do would be done by us. So we use our stamp, our seal of the Five Nations Longhouse Confederacy the way that a notary would, because we're not using their system in any way as like to make this legal. We are referencing so that they understand from their references to the land, but we're doing it from within our process. So in that case of the notary or whoever, it ain't gonna be a non-native, it ain't gonna be a notary, it ain't gonna be a bank, it ain't gonna be a government, a clerk. No, it's gonna be myself within the capacity of Wolf Clan representative under the title of owner at Goa, stamped and sealed with the seal of the Five Nations Longhouse Confederacy. Donc, dans ce cas-ci, quand tu vois le logo, ben, c'est cette entité-là qui va faire le transfert. Donc, on ne va pas aller chercher une représentation de leur système, mais c'est vraiment le sceau officiel de la Confédération des 5 Nations qui va le signer avec sa représentation. Now, we keep in mind from the get-go, there is no government agency, no government employee, no one on the side that is going to acknowledge this legally. Parce qu'il n'y a aucune partie du côté de l'Autochtone, soit-il la notaire ou quoi que ce soit, qui va reconnaître ça de leur côté. This is where it comes in, of course, the other things. Et c'est là où toutes les autres choses que nous sommes en train de faire rentrent dans la donne. And so the non-native system, the land regime, will not recognize any claim like this, because they know that all so-called native people are under the Assembly of Foolish Natives, under the Genocidal Elective Indian Act. Parce que tous les Autochtones se trouvent déjà soumis à l'Assemblée des Premières Folles Nations et au système de bande génocidaire imposé. So they know that they're all in one boat, and that all the native people across so-called Canada are in the pocket of so-called Canada. They are all now officially municipal structures under provincial tax regimes. Et ils savent que de là, tous les Autochtones sont dans le bateau des non-autochtones, et ce qui veut dire ils sont dans les poches du pays. So the reason why it would be us doing it with our letterhead and our stamp and our seal is because right now the reality is that we are the only people in the country who are not part and parcel to the Assembly of Foolish Natives.
Et pourquoi que ça va être nous qui allons le faire? C'est parce que nous sommes la seule entité qui ne sommes pas soumis à l'Assemblée des Premières Nations. And this is verified through what some of you know, most people are aware of our court case that is currently in Quebec court that is going to be concluded in October. Et la plupart du monde sait que c'est aussi avec le cas que nous avons en cours en ce moment dans la Cour de Québec qui va être conclu le mois d'octobre. Now, as some of you know, we've already won our court case. Et s'il y en a qui le savent, nous avons déjà gagné notre cas dans la Cour. It's just a matter of going into the court and officializing, hey, what's she doing? C'est juste une question d'aller l'officialiser. And so when we're in court, this is the fact. We won our court case already. So this means that the recognition, acknowledgement, establishment on the so-called government side as to what they have to adhere to is exactly the letterhead, the title head of what you see here. They have no choice. They have to conform to it. And if they don't recognize it, big deal. We just do it. Et lorsque nous sommes dans la Cour, c'est quoi qu'ils doivent se conformer de leur côté? C'est justement à ce logo, à ce sceau. Et s'ils ne le font pas, tant pis pour eux. So we see how this is going to play out. Let's say, for instance, of course, this won't happen until long after, well, not long after, but when Mary Claude passes from this world. Et ça va se passer bien après que Marie-Claude quitte ce monde. So because they're not going to see anything within their land regime as to like an inheritance, what do they call that? You pass it on. Because they won't see that, then they're going to automatically go and try to take that land. Et parce qu'ils ne vont pas voir comme une espèce d'héritage, tu sais, dans le transfert de terre pour les descendants, ils vont vouloir aller essayer à enlever cette terre. Which then ends us up in the court. Et ce qui nous fait aboutir en cours. So once we get into court with this document, knowing that we already won our case about basically our case identified systemic racial genocide. Et quand que nous allons gagner notre cas dans la cour, alors que ça a été identifié que ce qu'ils font, c'est du racisme génocidaire systémique. That because since that devil they called the Pope was here and identified genocide, this makes it a double whammy against them in October, that they got absolutely no case against me, and my position being our nationhood status means that within the court, in an inadvertent way, the nationhood status is in fact recognized by them not being able to inflict their law upon me, quite simply because I identify my nationhood status. Et surtout, depuis que le diable qu'ils appellent le pape est venu pour dire que oui, effectivement, c'était du génocide, ça leur fait encore un double cas sur eux pour dire effectivement, il s'agit du racisme systémique. Donc, sans s'en apercevoir, ils ont reconnu mon statut de nation tout simplement parce que je leur dis que je ne vais pas me soumettre à leurs lois et règlements. So nobody should have any false impressions about this document to think that, hey, we're going to do it and it's just going to magically fall into place. This is going to be something that we all struggle on. Et donc, qu'une personne ait des mauvaises impressions en pensant, on a ce document, puis tout va tomber comme par magie où il faut. Non, il va falloir que tout le monde fasse beaucoup de travail pour que ça devienne réalité. And the reality is, if so-called Canada went into an argument like that, imagine how Canada would look. Here is non-native people trying to give their land back to the native people to protect it. And imagine the Canada is standing there in the way trying to say no. Imagine Canada's face, how black it would be in the world, just like when Justin Trudeau wore blackface, it would be like that in the world. Et si le soi-disant Canada voulait se mettre dans un argument dans ce cas, imaginez les non-autochtones qui veulent redonner la terre aux autochtones puis que le Canada va dire de quoi, ils vont être dans le trouble. So as you can see, like with all things that we discussed here tonight and all the time, our returning back to our humanity, there is no bureaucratic assistance for us. There's no loans for us. There's no mortgages that we can get for that. There's no kind of programs to assist us. We
have to force it. We have to make our humanity come back together. So standing on both sides of the lines together with our arms locked and to stay true to that agenda, this is wherein we accomplish this, not in one step, in many. Et comme nous le savons, ben, ça va être justement en se soudant les bras, en faisant le travail qu'on ne va pas accomplir juste en pas, mais plusieurs ensemble. So for everyone to know that these are solutions. When we're looking at problems, these are immediate solutions. Take into consideration all things and are not going to be something that's going to deal with your immediate. It will deal with all things. So it will be a process. Et les problèmes sont immédiats, mais les solutions sont à long terme. Donc, c'est sûr que ça va prendre longtemps. Ça ne va pas être immédiat là, mais ça va avoir considéré le tout. And I'll say, Serge, just from knowing the little bit that I know about you, Et je dirais, Serge, le peu que je connais de toi, I'll say that this kind of thing that it stirs up in the person, that what the person has to do, I'll say, this is exactly who you are anyways. I know that this is the kind of stuff that you love, it excites you. This is what we live for. je dirais que est-ce que ça va créer ce processus? Ben, c'est justement ça qui te motive, c'est ça qui t'allume, c'est toi. Là. So imagine right now where we are. Many people in this world are feeling fed up, they're tired, they're drained, they're pushed down. A lot of people are at that stage of saying, well, let's just give up. Et il y a plein de monde aujourd'hui qui se sent complètement fatigué, déçu, ras-le-bol, donc ils sont au point de juste dire, OK, là, c'est tout là. But something like this is a reason to wake up tomorrow, a reason for the next day. Always exciting because it's exciting to bring truth back, to fight against something that is oppressing. Mais quelque chose comme ça donne une motivation parce que ça va toujours motiver que de se débarrasser de l'oppression. So anybody who does engage in this, of course, it is a certain mind, a certain way of thinking, and that person is going to have a lot of fun on that journey. Et bien sûr qu'il s'agit d'une certaine façon de penser, puis la personne qui pense de même va s'amuser dans le voyage. I think anybody who knows me, who's known us, who's seen us, you know that whatever business, whatever it is that we do, you see, you know, I'm having the time of my life. I am playing. This is what all of us, what all of our existence is supposed to be. You are supposed to be playing just like me. You are supposed to be enjoying every day of your life the same way that I am. Et si vous me voyez, si vous me connaissez, vous savez que moi, je joue, puis tout le monde devrait faire ça, de juste vivre en joie avec la vie. So we got a lot to look forward to in doing this together, all of us. Hey, Claude, yourself, and the other non-native people that are coming along, such as Lionel, and others who are seeing this happen and wanting to do the same thing. You just watch what's going to happen. This is creating an identity. It's creating a society, a real identity of what the non-native is supposed to be, the real society that they're supposed to be. Et donc, toi, Marie-Claude, tout le monde, Lionel qui s'en vient, c'est tout le monde ensemble qui vont créer cette véritable société. Again, I'm just went on and on. Okay, Serge, any final statement on this? Anything you want to say? Quelque chose de final à dire, Serge? Oui, par rapport à ça aussi, si on veut, je suis content d'entendre ça parce que ça fait que j'aurais pas, moi, à vouloir aller en cours tout de suite comme je voulais faire parce que d'une façon ou d'une autre, il va falloir que je finisse par y aller. Je pourrais aller m'y exprimer comme je voulais. So yeah, I'm actually very happy with your answer because this means I don't have to go to court right now. It's going to sort itself out, and then whenever I choose to go, I could go in court. Yeah, or it's actually going to be them that brings you to court. You know, if you're the one in jail, you're trying to escape, they're not just going to let you go. They're going to grab you, try to bring you back, and even try to punish you and tell you the reasons why. En fait, ça va être eux qui vont t'amener en cours parce que tu es en prison, fait que c'est eux qui vont te ramener et te dire, hey, pourquoi, voici. So really, we can see tonight, like on all levels of everything that we discussed here, why, how important it is for us to come together, the native and the non-native people, because
We are literally fighting for our lives. We gotta save our faces yet beneath the earth. Nobody else is doing this. We gotta save the unborn. This is actually crazy that we're in a circumstance like this. Et pour tout ce qu'on a dit ce soir, ben, nous devons unir nos forces parce que nous sommes en train littéralement de vouloir sauver les visages qui sont encore à dessous de la terre, puis c'est complètement fou de même se retrouver dans une situation comme telle. It's gonna be fun. We're gonna have fun. And I know you like having fun in courts. I know you like messing around with that system like that. So we're all gonna have a good time. Donc, on va s'amuser, puis moi, je sais que tu aimes ça aussi, avoir du fun dans les cours, fait que tout le monde va avoir du fun ensemble. Yeah, okay, now we'll go, Serge. We're gonna move on. Just ask one thing. Okay, J'ai regardé pour ce qui est de demander aux affaires indiennes et tout, qui est une autre maison des fous, afin de voir ce qui est relatif au Wampum et à la Grande Loi de la Paix. So I also inquired in the Indian affairs in relation to the Great Law of Peace and the two-row Wampum. Et on m'a référé autre part, je me suis promené une semaine de temps au téléphone pour aboutir dans une bibliothèque. And they sent me around for about a week, and then I ended up in the library. Et le petit monsieur qui s'est donné la peine de me répondre, quoique je ne sois pas un agent libéral et qui travaille aux affaires indiennes, I was answered that I wasn't a liberal worker that worked in the Indian affairs. m'a dit que ces documents existaient, mais que personne ne peut les avoir autre qu'un agent libéral travaillant à l'intérieur des affaires indiennes. And so they told me that yes, these documents existed, but they were accessible only by those liberal agents or the Indian affairs staff. Est-ce qu'il y aurait possibilité que les gens présents qui écoutent ou entendent connaissent quelqu'un qui soit un agent du gouvernement libéral travaillant aux affaires indiennes? So if someone watching right now know anyone working as a liberal or within the Indian affairs that I could contact. Justin Trudeau. Isn't he a liberal? Okay, wait a minute. Somebody get ready to write right now. Write this. We're gonna write a very short letter right now. Si quelqu'un est prêt à écrire une petite lettre là, Okay, tell me who's writing when you're ready. c'est qui écrit quand vous êtes prêts? I'm writing. Okay, upon my recent inquiry, Selon mes recherches récentes, into the existence and contents of what did he say? The Great Law of Peace and what else? And the two-row wampum. de l'existence et les contenus de la Grande Loi de la Paix et du Wampum à Deux Voies, I had first received a runaround from the bureaucracy within Indian Affairs. je me suis faite comme Ramener de partout, la part de la bureaucratie, Only to finally be told pour finalement me faire dire que that I, as a Canadian citizen, moi, en tant que citoyen canadien, in good standing, In here. Keyboard. in good standing, In good standing. I was recently told that I, as a Canadian citizen, in good standing, do not have access to this information, n'a pas accès à cette information, that only liberal, and put that in quotes, et que ce serait juste un libéral, a member of the Liberal Party, un membre du Parti libéral, or the native people themselves ou les autochtones eux-mêmes could access this information. pourraient accéder à ces informations. Period, next paragraph. I, as a Canadian citizen in good standing, En tant que citoyen canadien, en bonne foi, am appalled by this bureaucratic
a Appalled by- stoppage. It's a hurdle. It's not a hurdle, it's a stoppage. This bureaucratic Wall that I hit. Stalling. Barrier. bureaucratic barrier. This bureaucratic barrier. Je me fais arrêter par cette barrière. Oh, wait a minute. Wait. Impeachment. This is the right term that you use, stonewalling. Yeah. That's stonewalling, yeah. Le terme correct, ça serait Okay, can you repeat just that? I, as Canadian citizen in good standing, am appalled by this bureaucratic stonewalling, Preventing me from having access to the information qui necessary m'empêche d'avoir accès à l'information. for me to comply with the official policy of Canada of truth and reconciliation. Afin que je sois capable de réaliser la politique du Canada de réconciliation. When we consider Et quand que nous considérons que the conditions, no, the circumstances that Canada has put the native people through, les circonstances auxquelles le Canada a fait vivre les gens, les autochtones, to which Stephen Harper has officially apologized for, et que de lors, Stephen Harper s'est excusé à cause de ça. it is detrimental to our existence as a country C'est en détriment pour l'existence de notre pays to withhold the truth de retenir la vérité of the most delicate relations we as a nation have with the original peoples of this land. des relations les plus sacrées que nous avons avec les peuples originaires de cette terre. Therefore, as a follow-up to my request for this information, De lors, en tant que suivi de ma requête d'information, the To my request request. to my. to which I was of that stonewalled. documentation. Okay, too many people talking here. It's going a little too fast. Therefore, as a follow-up to my request of this documentation, To which I was stonewalled, to which à laquelle je me suis confrontée en deux, I must now demand je dois maintenant demander the said information that I first requested, la petite information that I had first requested. demandée. This information is not sensitive information in as far as nations being at war. Cette information n'est pas sensible comme si c'était des nations qui sont en guerre. However, Cependant, wait, not however yet, go before the however, leave it there. What did I say there just before that? this information is not sensitive information is as far as nations being at war. However, within the truth and reconciliation process, cependant, au sein du processus de vérité et réconciliation, it is vital information for each and every single Canadian citizen in the country il s'agit de l'information vitale pour chaque citoyen du pays and for every person on earth to know et pour chaque personne sur Terre qui sache what is the true relations of Canada towards the original peoples. quelles sont les véritables relations du Canada à l'égard des peuples originaires. Do govern yourself accordingly. À ajuster selon. Okay, now this is going to get you back a response.
Et ça va te faire avoir une réponse. It might get you killed even. Peut-être faire tuer. Okay, so, yeah, that's the quick, solution, not solution, the quick, fire back at them. Et c'est ça la réponse immédiate à eux. And actually, you know, this action that Serge has taken, that's really quite an avenue to pursue, you know, without anybody, us talking and to say, hey, why don't you do this? That's really quite the thing to do. Everybody should do this. The more people that are non-native people that do this, it's in the pirate ship, the rumblings are gonna start to happen. That's gonna fall apart. The bureaucracy is gonna fall apart. Et en fait, c'est juste très bon que Serge fasse cette initiative de lui-même, sans que personne ne dise hey, pourquoi tu vas pas faire? Et ça, de plus en plus qu'il y aurait des cas comme ça, ben, de plus que la bureaucratie tomberait à petits morceaux. Okay, anything else on this issue, Serge? Quelque chose d'autre là-dessus, Serge? Non, je remercie bien le Longhouse. No, a big thank you to the Longhouse. Hey, a big thank you for that, because that effort that you took would not have gotten us to this next step, next logical step. Ben, un grand merci à toi, parce que si tu n'avais pas fait ça, ben, il ne nous aurait pas amené à ce pas suivant évident. This truly is, what you're seeing is two-row wampuming. Et ce que vous voyez en fait là, c'est vraiment le Wampum en action. All of us are working within that truth, that reality of our structure of DNA. We're working for truth on both sides, for both sides, not for one interest on this side or that side. Nous sommes en train de travailler pour la vérité des deux côtés, pas pour un intérêt particulier d'un côté seulement. And anyway, a little side note here. This brings me to the conversation that I had with the prosecutor in my case. Il y a une petite note à côté, ça m'amène à la conversation que j'ai eue avec le procureur dans mon cas. Where I said to him, I says, you know that right now I could have this case thrown out based on a lot of the indiscretions, the screwed upness in their case. Où je lui ai dit, et tu sais pertinemment que je pourrais faire que le cas soit complètement abandonné, basé sur toutes les plusieurs indiscrétions qu'il avait faites. And I said, but, you know, I'm not going to do that. I don't want my case thrown out. Mais j'ai dit, mais tu sais que je ne vais pas le faire, je ne veux pas que mon cas soit abandonné. The prosecutor said to me, and he acknowledged me when I says, there's a lot of reason for me to have it thrown out. And then he said, yeah, but I might have it thrown out. Et le procureur m'a dit, ben oui, voyez pourquoi que je ne voulais pas l'abandonner, mais il m'a dit, mais peut-être que ça va être moi qui va finir par le faire. Just to identify what I have learned in my life, what my mother and father showed me, Et tout ça pour dire que ce que j'ai appris dans ma vie et ce que ma mère et mon père m'ont montré. is not to be intimidated by anything. I don't care if you're up against the machination of everything of democracy. Ne veut pas me faire intimider par quoi que ce soit, peu importe quelle affaire de la démocratie qui veut m'intimider. Never be afraid by any challenge that is laid before you. De ne jamais avoir peur par rapport à n'importe quel défi qui est mis devant. That any kind of thing is a challenge to our humanity. Parce que chaque chose est un défi pour notre humanité. So every corruption that the non-native sends to me through their bureaucracy, Et chaque corruption que les non-autochtones m'envoient via leur bureaucratie, I love it. je l'aime, moi. This is where it happens. That's where the fight is. That's where the struggle. That's where the correction is. C'est là que ça se passe, c'est là la bataille, c'est là la correction. Nobody, never be intimidated by anything, any machination that they put there, like a court system. These are all stupid people. In the courts, judges, lawyers, prosecutors, I say it to their faces when I see them, and I treat them that way. They are all stupid people. Ne soyez jamais intimidés. Je dis toute la machination de la cour, les juges, les procureurs, tout le monde, là, ils sont des gens stupides, puis je leur dis direct dans la face. No one should use a lawyer in any degree for anything that you are up against. The minute you do this, you subject yourself to the game that they play. Les personnes ne devraient jamais se soumettre à un avocat dans n'importe quel cas pour le faire amener en cours, parce que s'ils font, ben, ils vont perdre. You go into court, they'll tell you,
You have to have a lawyer because you don't understand the laws. And you'll think, oh yeah, these laws are so complicated because they're telling you, you're facing this when it's not true. Et ils vont t'amener en cours, puis ils vont te dire, tu as besoin d'un avocat parce que tu connais pas les lois. Puis là, tu vas dire, oh, ben oui, c'est vrai, je ne les connais pas, mais c'est là qu'ils vont t'avoir parce que c'est pas vrai, ça. I'll say, just to be conservative, 50% of all cases of anything that end up in court are due to corruptions first by police. Et je dirais que 50% des cas qui aboutissent en cours, c'est dû à des corruptions par la police. And if it's not their direct corruption, it's the corruption of the bureaucracy that tells those police to do this. Et ce n'est pas leur corruption à la base, c'est la corruption de la bureaucratie qui va dire à la police de faire ça. Which then tests the individual human integrity of that individual person who has that badge, who then is oppressing that person. They give up their humanity. Qui va mettre à l'épreuve l'intégrité de cette personne qui va avoir un insigne ici qui est en train d'oppresser quelqu'un d'autre qui délaisse son humanité en faisant. So you're in a protest, you get run over by a horse, or they do this or that to you, and they intimidate you. You know what you say to them? You say, to hell with you. No, I'm not going to fight or defend it your way. I'm going to defend myself my way. Et donc, si on te piétine avec un cheval ou quelque chose, et il t'amène en cours, il te dit prends un avocat, tu vas dire non, moi je vais défendre à ma façon. Some of you know, I've had a lot of experience in courts. Il y en a qui savent que j'ai eu beaucoup d'expérience en cours I never use lawyers. et j'ai jamais utilisé d'avocat. My longest case was 11 years. I took it right to the Supreme Court myself. I filed for the writ for the writ to appeal. Et mon cas le plus long a duré 11 ans. Je l'ai amené jusqu'à la Cour supérieure, puis c'était avec mon droit d'appel. I was granted that right for writ to appeal in the Supreme Court of Canada, which means that I won my case because you do not get your case into the Supreme Court of Canada unless there is findings that there was erroneous judgment on the part of the judge, or else on the prosecution, or else in the point of law, point of fact, that you just have the argument on my side, which is why they granted me the right to appeal in the Supreme Court. Quand tu te rends à la Cour suprême du Canada avec le droit d'appel, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une erreur, soit dans les procédures, soit dans la façon d'interpréter les lois, ou de leur côté, ce qui donne à la personne le droit d'appel, et ce qui veut dire fondamentalement le cas est abandonné. About 7 years ago, I'm coming through the cornhole border. I got 2 ounces on me. I announce it. 2 ounces in my bag. Il y a à peu près 7 ans, je traverse la frontière soi-disant à Cornwall, puis j'ai 2 onces dans ma possession et je l'annonce, je le dis, That's my medicine. qui est ma médecine à moi. Nobody, no white man is going to tell me anything about my medicine. Aucun homme blanc va me dire quoi que ce soit par rapport à mes médecines. They brought me to court. Ils m'ont amené en cours, I won. j'ai gagné. And then they had some British guy come in as the prosecutor and appeal my win in the Superior Court of Ontario. Et après, ils m'ont amené à la Cour supérieure d'Ontario avec le même cas. I had fun. I enjoyed kicking that British guy's ass in his own arena in the court. Et je me suis amusée à donner un coup de pied dans l'aréna à ce gars-là, dans sa propre cour à lui. If you get a lawyer, that lawyer is going to stand there and he is going to compliment the prosecutor. Parce que si tu as un avocat, ce gars-là, il va se mettre dans la même aréna du procureur, il va le complimenter. When I'm in the court, no lawyer, that prosecutor has to stand there without any assistance from my lawyer. Et quand que j'ai pas d'avocat, ce procureur-là doit se tenir debout lui-même sans l'aide de mon avocat. And that prosecutor looks completely stupid when he doesn't have my lawyer there to then help him when he's looking for what word am I supposed to use, or what was and then my lawyer jumps in there and smooths it out, where then the judge is just looking at what is presented like as if it's okay. No, don't fall for that shit in their courts, because it is all shit. Mais ce procureur-là est complètement stupide sans avoir l'aide de cet avocat-là qui va l'aider avec même des mots, des termes, des documents. Non, ne tombez pas dans le piège.
You have the right to defend yourself. Vous avez le droit de vous défendre vous-même. Anybody who's going to use a lawyer is afraid. You're afraid about your truth. Et quelqu'un qui va utiliser un avocat, vous avez peur de votre vérité. So don't use a lawyer. Donc, pas d'avocat. Okay, where are we going now? Donc, on va passer là. Lionel. Leonel. Okay, Leonel, here we are back at your, I take it that it's the same issue from last week, right? It's the same thing we were discussing. Donc, Lionel a dit qu'il s'agit du suivi du cas précédent de la session passée. Oui, tout à fait. Okay, as everybody's seen, as you know, Leonel, last week, I was at odds within my own self about what you had requested to attend the Great Law Recital. Comme tout le monde l'a vu la semaine passée, j'étais complètement en conflit avec moi-même par rapport à ta requête de venir au récit de la loi. And to tell you the truth, I am still at odds. Et pour te dire la vérité, je suis toujours là-dedans. I see, of course, the positives to anybody attending Law Recital. Je vois bien sûr les côtés positifs pour qui que ce soit qui viendrait au récit de la loi. But then I also have to assess, like in all things, Mais après, je dois aussi déterminer, comme dans toutes les choses, the eligibilities and the qualifications. l'éligibilité et les qualifications. First is a person eligible to be at that Law Recital. En premier lieu, la personne est-elle éligible pour être à ce récit-là? Well, the fact is that all Native people are, it's like by default, they have the right. Ben, le fait, c'est que tous les non-autochtones, comme par défaut, auraient le droit. Now, all people on earth have the right Et tout le monde sur Terre aurait le droit. if you are eligible. Si tu es éligible. And once you are eligible, if you meet the qualifications. Et si vous êtes éligible en remplissant les qualifications, For this, because it's within two realms of easily cut and dried. You can identify law in this decision pertaining to you, and then you can identify where it's not law, where it's integrity. ici, c'est parce que d'un côté, on peut couper carrément la loi, la déterminer, mais de l'autre côté, c'est pas si clair, tranché que ça, puis c'est plus au niveau de l'intégrité. For everybody to know, Lionel requested to attend the law recital, and there was a lot of issues that he brought up last week as to what would be reasons why I would say no. Et pour que tout le monde le sache, Lionel a demandé la semaine passée d'assister au récit de la loi et lui-même a dit des arguments du pourquoi je pourrais dire non. I sat here and the first conclusion I come to based on my mother and father's teachings is I said no. Et j'étais assis là, puis la première chose que j'ai conclue basée sur les enseignements de ma mère et mon père, c'était non. And then I think of my mother and father's teachings, Et and après, then I see yes. je repense aux enseignements de ma mère et mon père et je dis oui. And then when I look at it again, I see no. Et après, je le revois et je vois non à nouveau. This is like a flashing light. C'est comme une espèce de lumière clignotante. Là. Like it's not solid in one place or another or the other. Ce n'est pas solide ni d'un bord ni de l'autre. It makes it very hard for me. I'm put in a position where I should not be put in a position. Et je suis mis dans une position où je ne devrais pas me retrouver. I know this is not your intent. Et je sais que ce n'est pas ton intention. I don't put any kind of like responsibility on you to like saying that, oh, like you finagled or something. Je ne te mets pas de responsabilité là. I know that we are all in a tough situation in all of our lives. Je sais que dans nos vies, nous sommes tous dans une situation difficile. And when I think of the things that are the reasons why I would say no, I also see those as the very reasons as to why it should be yes. Et quand je vois les raisons pour lesquelles je devrais dire non, je vois ces mêmes raisons comme celles pour lesquelles je devrais dire oui. Here, the native people want the non-natives to stop. Whatever, just stop. Les non-autochtones veulent que les autochtones arrêtent. But how can they stop if we don't show them how? Because we're the only ones on the planet
who ever stopped. We're the only ones who stopped warring, the only ones who attained peace. How can we ever expect anyone else if we don't show them the way? Mais comment ils peuvent arrêter si nous avons arrêté, puis comment ils vont le faire si on ne le partage pas? And then we come back down to personal choice. Et après, nous revenons à nouveau aux choix personnels Personal choices were made qui ont été faits in your life. dans ta vie. You were in a tough situation. Tu as été dans une situation difficile. So now I got to think, were those actually personal choices? Et maintenant, je dois réfléchir si c'était vraiment des choix personnels. You obviously would not have chosen any of those things if this other negative thing didn't happen, forcing you into a new thing. Tu n'aurais évidemment jamais fait ces choix-là si cette chose négative ne t'avait pas poussé à les faire. Okay, what you're seeing me do is you're watching me think out loud. I'm weighing this thing back and forth, and there seems to right now be no end to it. Et ce que tu me vois faire, c'est réfléchir à voix haute, puis ça se promène d'un bord et de l'autre, puis on dirait qu'il n'y a pas de fin à ça. Est-ce que je peux intervenir? Can I share something? Go ahead, yes. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Lionel, je suis le fils de Monique et le petit-fils de Emma. Lionel introduces himself the matrilinear way. Je veux pas influencer de quoi que ce soit. Je voudrais juste peut-être rajouter certains éléments que j'ai pas dit, que j'ai pas pensé à dire la semaine dernière. So I don't want to influence in any way, but I just want to simply add some elements that I didn't share last week. Je suis pas toujours très bon pour m'exprimer et des fois j'ai de la misère à trouver les bons mots et je prends pas toujours le temps d'exprimer, de définir la situation correctement. So sometimes I cannot find the exact precise words I want to say. I'm not that easy to express myself. So there are some things that I would like to clarify. Fait que pour revenir à ce qui est arrivé à ma fille, je n'avais aucun moyen de l'éviter. À aucun moment, je n'ai soupçonné le moindre problème. In relation to my daughter, there was no way I could have known that this was taking place. There was no indication whatsoever that this was taking place. Et bien sûr, quand ça se passait, j'étais pas présent. And when this was taking place, I wasn't present. Et tout a été arrêté au moment où on l'a su. And everything got stopped as soon as we knew this was taking place. Malheureusement, comme j'ai dit, le mal était fait. Il était trop tard pour certaines choses. So unfortunately, the bad already happened. It was too late to reverse it. Par contre, je n'ai jamais abandonné mon rôle de protecteur de vie. Au contraire, je suis devenu un protecteur de vie beaucoup plus attentif, beaucoup plus vigilant. But I would have to say I never gave up my life protector's responsibility. I would say that it amplified it. I was even more present and attentive to that responsibility. Mais quand j'ai compris il y a 3 ans que l'on était au bord du précipice et il y a 2 ans, quand nos enfants se sont fait museler à l'école, And when I understood 3 years ago that we were about to fall off the precipice and that 2 years ago our children were being muzzled. et ensuite qu'on leur a injecté la potion magique, And then they were injected that magical potion. on a essayé de protéger nos plus grands petits-enfants, mais la pression était trop forte sur eux et encore une fois, on n'a pas réussi à les protéger. We tried to defend our oldest grandchildren, but the pressure was just too hard on us and we couldn't succeed. C'est aussi pour ça qu'on s'occupe de nos plus jeunes petits-enfants, mais sans outils et seuls, combien de temps on pourra résister? And that's also why we're taking care of our youngest grandkids, but how long we'll be able to protect them, nobody knows. Depuis que je suis les enseignements de la Grande Loi de la Paix et que je connais la nation des donneuses de vie,
Ever since I'm following the teachings of the Great Law of Peace and I've known the existence of the Life Givers Nation, je vois une bouée de sauvetage pour les donneuses de vie qui m'entourent, mais malheureusement, ça semble moins évident pour elles. Elles semblent figées devant les phares et je n'arrive pas à les sortir de là. I see a real option to get out of this mess for the life givers around me, but I don't know exactly how to guide them through this process too. C'est pour cela que je m'accroche à la grande voie de la paix, le Wampum à deux voies, ainsi qu'à la nation des donneuses de vie. Ce sont des outils qui nous manquaient et malgré tous mes échecs, je continue à travailler pour protéger les donneuses de vie. And that's why I'm holding on to the Great Law of Peace, the two-row Wampum, the Life Givers Nation, because this is truly the solution I see about all of this. J'espère que ça vous éclaire sur mes intentions et merci d'avoir pris le temps de m'écouter, c'est vraiment apprécié. I hope that this clarifies my intentions, and I thank you very much for listening to me. This is truly appreciated. Et encore une fois, mon intention n'est pas d'influencer, je ne veux pas m'imposer, je suis tout à fait, je suis prêt à accepter la décision. And again, I do not wish to influence in any way. I'm going to be fully in acceptance of the decision. Yeah. Okay, again, this is a hard place to be in. I could imagine how it must have been for you. À nouveau, c'est une position difficile pour y être. J'imagine comment que ça doit être pour toi I could imagine how it must have been for your daughter. et pour ta fille. Oh my goodness. In law, it's identified that when a chief, if a chief should ever have blood on his hands, that his entire family is buried. Dans la loi, il est identifié que si un chef avait du sang dans ses mains, toute sa famille serait enterrée. Now, of course, if somebody's murdered somebody, blood on their hands, depending on the degree, you know, first degree, second degree, that kind of thing. Of course, within all fairness, you take the person who is really truly guilty of first degree, and that person is put to death immediately. No murderer, no rapist is allowed to live in this world. Et en toute justice et justesse, tout dépendant du crime, s'il s'agit d'un assassinat à premier, deuxième, troisième degré, ben, la personne qui a commis l'assassinat à premier degré, ben, il ne peut pas être en vie. Donc, un violeur, un tueur, il serait mis à mort immédiatement. Now, we might say that, well, look at the individual, the person who done it. Et nous pouvons dire, ben, regarde l'individu, la personne qui l'a fait. How does that involve the family? Comment ça implique la famille? Why should the family be buried along with that person? Pourquoi que la famille devrait se faire enterrer, dans le sens éliminer de la continuité avec la personne? No, in this case, being buried, if the person is put to death, yeah, that person is buried. It doesn't mean that we're going to bury their family too. That would mean what? Bury them alive, or we killed them first and then buried them? No, it's buried in as far as that them experiencing the luxury of being with the people, that this is buried. Et il s'agit de la personne qui serait l'assassine. Ben là, oui, il va se faire tuer, donc il serait enterré. Mais quand on parle d'enterrer la famille, ben on ne va pas d'enterrer vivant. Ce serait que l'expérience de vivre avec d'autres, ça serait terminé, ça. Because if it was deemed that this person did it, then that person, yes, so guilty, is nurtured into that. They are made that way. It is not just this individual, it's the whole family, that their people, their loved ones, that is a part of what they are. Parce que la personne n'est pas née comme par elle-même, mais elle est nourrie de la part de sa famille. C'est ce qui l'alimente qui va la faire constituer comme elle est. You know, racist people usually come from racist families. Normalement, les gens racistes viennent de familles racistes. So if to say, well, let's address the racism of that one person, is that really addressing the ugliness? No.
you have to address it to where the root of it is within the family. Et donc, pour dire, OK, la personne est raciste, ben, tu ne vas pas l'accuser la personne en tant que telle, mais on doit analyser la racine qui est la famille. But there is so many intricacies here to your situation that we can really split hairs here down to 64ths, down to 1/28ths, even 200ths. We could split it down to even molecular size. Mais il y a tellement de détails à ton histoire. So, okay, this is what I'm going to tell you, Lana. Tomorrow, I'm going to settle this in the brightness of our eldest brother, the sun. Et je vais te dire, Lionel, demain, on va conclure ceci dans la lumière de notre frère aîné, le soleil. Going to conclude this tomorrow. Demain. Now, for anybody who's observing this, you might think, okay, well, this is, you're going to be out of the loop. You're not going to know all of a sudden either he's going to be here or he's not going to be here. Et si vous observez ceci, ben vous allez dire, mais là, vous ne savez plus, ça va être quoi la résolution, s'il va être là ou pas. Well, for everyone to know, this law recital that everyone, those of you who are present, you have the luxury of being present because we allow it. Pour que tout le monde sache que pour ce récit de la loi, celles et ceux qui sont ici ont le luxe d'être là parce qu'on le permet. Because this is our house. Parce qu'il s'agit de notre maison. This is our 5-year thing. This is us assessing us, identifying where we are, how we got here, who we are, where we are, when we are. Notre récit à tous les 5 ans qui nous sert à nous analyser, à nous positionner, savoir où que nous sommes, quand nous sommes, lorsque nous sommes. So I got to deal with this hard spot, this hard place being here in this place where, you know, when I would not be in this place under any other conditions. Donc, je dois faire face à être dans cette position dans laquelle je ne serais pas dans d'autres conditions. So tomorrow we're going to go into ceremony to resolve this. Donc, demain, nous allons aller en cérémonie pour résoudre ça. And if you don't know by tomorrow night, because there's a lot of action happening here, you'll know by Friday morning. Et si tu ne connais pas le résultat d'ici demain soir, ben, tu vas le savoir au plus tard vendredi matin. But just for you to take note, and for everybody else to take note, that's going to, whether you're going to be here or not, people who know what's going on, this is a very big, hard decision that's got to be made here. Oui, juste que tu saches que tout le monde qui te connaît, ben, c'est quelque chose de difficile de faire cette décision. And it's not so cut and dry within law, because this is physical law and it's spiritual law. Ce n'est pas si tranché dans la loi parce qu'il s'agit de la loi physique mais spirituelle aussi. Okay, right now I'm just going to get my head out of this and leave it at that. Tomorrow, this is going to be fixed. It's going to be resolved. Donc, je vais m'arrêter là, puis ça va être demain que ça va être résolu. That's the best I'm going to tell you here tonight, you know. Le mieux que je peux faire ce soir. So tomorrow, if you want, like towards the end of the day, if you didn't hear anything from us by dark time, because this, in the brightness of the sun, it could go right until the end of the day. So by dark time, if you don't hear anything, you can contact, if you wish, Edith, Mary Claude, or anybody else here and say, hey, you know, what's happened? Et si tu n'as pas les nouvelles d'ici demain soir, tu peux contacter quelqu'un pour demander aussi. Okay, but just so that everybody knows, in '99, we did a joint law recital with the Warrior Society, which was, I don't know why that happened, but anyways, happened in '99, and we all agreed that beforehand that we said we're going to identify what the law is between us and what we all will come out of there knowing that we have to abide by. En 99, nous avons eu un récit avec la Société guerrière. Pourquoi, je ne sais pas, mais on l'a fait. Puis au départ, on a dit qu'on allait tous rassembler les lois pour savoir c'était à quoi qu'on devait comme s'unifier. Si But when you think, or when people say, hey, we're going to do this, so you think,
we're gonna do this, you think like a team type of thing, right? Et quand que les gens se rassemblent, ils disent, OK, on va faire ça, mais c'est comme une pensée d'équipe. Anyways, as you could imagine, anybody, you think warrior society, when we get there, of course, there's none of them who know anything of law. So there's none of them that could actually participate in recital of law. Et quand on arrive là, ben, Société guerrière ne connaît pas la loi, donc il y avait personne qui pouvait en fait participer dans le récit. At that time, the one who was supposed to be present in this law recital there was only two heads in this town as far as that goes. There was my father and Louis Hall. Louis Hall was supposed to be present on the Warrior Society side to present their version of law, to which he agreed, to which, of course, he chicken shitted out and he never showed up. Et donc, de ce côté-ci, il y avait mon père qui détenait la loi. Du côté de la Société guerrière, il y avait Louis Hall. Et à la fin, il a été épeuré, puis il ne s'est même pas présenté au récit. This, in turn, put all the pressure on my father and I to do the law recital because all the other Johnny-come-latelys that are over there in their Warrior Society house don't know nothing of law, don't know nothing of creation story, formation of the league, the four sacred ceremonies. They don't know nothing of any of these things. So they couldn't do it. Left the pressure on my father and I. Ça a déposé la pression sur mon père et moi-même parce que de la Société guerrière, il n'y avait personne qui pouvait faire le récit. When there's pressures like that, when you think, let's go, there's a bunch of us, and then you find out everybody else was liars, this puts more pressure than what the physical ratioing out would be. You would think if there's 10 guys, well, now one person, you gotta do the work of 10 people. You would think exerting the energy of 10 people. No, when that happens, it's exponentialized. You must do double. It is double the strain on the individual. Et quand que tout le monde a dit, oui, on va faire ça, mais à la fin, tout le monde reste là, puis ils mettent juste la pression sur deux personnes, mais il va y avoir beaucoup plus de pression sur And all of you know this from personal relationships. Et tout le monde connaît ça à partir de relations personnelles. If you were in a personal relationship that went south, you know, you got into it and you both said, hey, let's do this together. And then you find out, like, maybe you're the one carrying all the weight or the other one was, and you're saying, see you later. Comme si vous dites, OK, on va faire ça, mais du coup, vous ramassez à porter tout le poids ou vous dites bye à l'autre personne. So things like this, when you're alone to make a decision on something like this, it puts a crick in your neck. It puts a sore shoulder. It gives you a cramp. It cramps you up like this. Et quand vous êtes tout seul à faire une décision de même, ça vous donne des crampes, vraiment le coup. So we're going to go into this very easy tomorrow. Donc, on va y aller très doucement demain. I'm going to wake up and I'm going to go lay in the sun. I'm going to swim in the water. On va se réveiller, on va aller nager, se mettre au soleil. Tomorrow, Ronataroni et Sage, Honored Goa will let you know. Demain, Ronatayoni et Sage, on a le Goa, va te laisser savoir. The Wolf Clan under Honored Goa will let you know tomorrow. Le clan du loup sous le titre d'Onale Goa. Okay, that was it, right? That was the last one? Oh no, I see. Alan is there. He has his hand up. Okay, I would say that for right now, given everything that we discussed and all the players that are here and the two-row wampuming that is happening, let's have it as fast as we can, Alan. It will be the shortest intervention that I've never made. Bonjour, mon nom c'est Alain-Christian Marquis-Bergeron. Je suis le petit-fils de Mariana Boutier, le fils de Jacqueline Marquis. Alain introduces himself, the matrilineal way. Il y a juste un petit détail qui m'a résonné concernant la lettre que vous avez rédigée promptement. Just a detail that I saw in the letter that you wrote tonight. Parce que quand Serge s'est vu adresser, quand les gens ont fait référence aux libéraux, aux libéraux. Because when Serge referred to the liberals,
C'est, à mon sens, beaucoup plus large que le Parti libéral. C'est toutes celles et ceux qui exercent des professions libérales et qui portent serment d'allégeance à la reine. Alors, je pense qu'il ne devrait pas être écrit du Parti libéral dans la lettre, mais des professions libérales, ce qui englobe beaucoup plus de monde. So I don't believe that they were just strictly speaking of the Liberal Party. I think they were referring to anyone exerting a work that is liberal, you know, so it was much larger, in my opinion, than what just the Liberal Party. And I think that should be changed in the letter. So they were probably referring to liberal professions. So lawyers, notaire, all. So I'm pretty sure that I'm not mistaken about that. It was not referring la personne à la bibliothèque ne référait pas au Parti libéral, mais vraiment à toutes les professions libérales, toutes celles et ceux qui portent un serment d'allégeance à la reine. So this is it. Thank you very much. Have a great, and we'll see you Friday night or early Saturday morning. Donc, on va se voir vendredi soir ou samedi matin. Oh, just one last thing. Je salue toutes les grand-mères qui sont avec nous ce soir. And one last thing, I want to read, I want to say a warm hello to all the grandmothers that are with us tonight. Merci. Okay, well, if this is true the way that you heard it, of course, in French, and then in translation, the way that I heard it, then maybe there's something lost in translation. Mais si c'est comme ça que tu l'as entendu en français, puis après avec la traduction, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été perdu dans le chemin. Which means we're responding to something that isn't really there, makes it very important. Ce qui veut dire que si nous répondons à quelque chose qui n'est pas vraiment là, ben, c'est important. So Serge, to address this, can you revisit that and tell us, how did you come to hear that? What did they say that to you, or was it written? Can you Donc, Serge, go over that again? pour aborder cela, comment que ça t'a été dit? Est-ce que c'était parlé, par écrit? Est-ce que tu peux le préciser, s'il vous plaît? Comme Alain le mentionnait, moi, la façon que ça l'a sonné, c'est tout agent libéral qui travaille à l'intérieur des affaires indiennes. Donc, effectivement, que ce soit un avocat, que ce soit peu importe, qui est assermenté à la reine, qui est agent libéral et qui travaille aux affaires indiennes. C'est vrai que ça l'a, comme il disait, c'est pas la connotation du Parti libéral. So the way I understood it, it is indeed liberal agents that were working within the Indian affairs, so not to the Liberal Party. Oh, okay. All right. Then let's go back and revisit that letter. Donc, revenons à la lettre pour la reconfigurer. If you could just read it over, we're probably just going to take out one word. Si tu peux juste la relire, on va juste aligner en mots. Internet is very slow, so just 1 second. Angela, I don't know if you have it because I copied you. Can you? Yes, yeah, I will. Upon my recent inquiry into the existence and contents of the Great Law of Peace in the Turu Wampum, I had first received a runaround from the bureaucracy of the Indian Affairs, only to finally be told that I, as a Canadian citizen in good standings, do not have access to this information, that only a member of the Liberal Party or the natives themselves could access this information. All right, that's good right there. Only how would we identify these people then? Like what Alan said, people who are working in that. Donc, comment que nous pouvons identifier les gens que, comme Alain dit, ceux qui travaillent dans ce domaine-là? This would be government workers then, right? Ce serait Probablement. Mais Yeah. Yeah. Si je peux me permettre, Huh? What'd you say, Alan? if I can say, des officiers libéraux, liberal officials. officier, I don't know officier in English. Okay, government officials. Government officials. Okay, okay, Serge, Alan,
the way that you understand it there, because you're the one who brought this forward. If we responded and said government agents, only government agents can access this, does this satisfy the way that you heard it, the way that you La understand it? façon dont tu l'as amené, Alain, si on dit des agents gouvernementaux, est-ce que ça satisfait à ce que tu as vu là? I'm pretty sure the word liberal has to be included, so it would be a liberal Agents. agent, yeah, liberal agents. Okay, then maybe it's because it's in English, because if we said liberal agents, then it doesn't fly. Because that's identifying somebody within the liberal party. officials. Yeah. Okay, so we're gonna have to say for English, in English, you say government officials or government agents, official government agents. Donc ici, on parle vraiment des langues là, parce que ici en anglais, on dit agents libéraux, ça veut dire juste des gens du Parti libéral. Mais si on veut parler des gens qui font des professions libérales, à ce moment-là, on dirait des agents gouvernementaux libéraux, c'est ça? Agent officiel Merci, c'est ça. du gouvernement. Yeah, and then when you translate it into the French version, then there you're gonna have to put it in the way that's understandable in French. To me, I'm not really 100% grasping this, but I am grasping that there's a difference here in what's identified in French and English. Et donc, dans la traduction vers le français, il va falloir justement utiliser le bon terme parce que là, je ne sais pas trop, là, mais je comprends que les termes en anglais et en français ne sont pas les mêmes. So, but for the use and purposes of that document there, it's not, that one isn't the water document. For its uses and purposes, the way that it is, I think that would be, it would suffice. Et ça devrait suivre comme ça. Joyce, Joyce, So- Okay, nice. So what do I put? Because there was a lot of things that were said. I found the translation. I found it. It is, if I may, I'm sorry, Go a ahead. liberal operative. Operative? Yeah, a liberal operative. That's the official translation for agent libéral. Okay. Okay, liberal operatives. That's official from French to English? Yeah. Okay. All right. That's corrected. Juste, moi aussi, je regardais de mon côté. I was also searching on my side. Et profession libérale, ceux exerçant une profession libérale, I think would be more precise. No, he said agent libéral, so it's not the same. Profession libérale, it's like what when I was a CPA, I had this title. I worked as liberal profession, so it's not the same. Un agent, when they call it agent, in French, it's like someone that works at the government. I never worked at the government, so that's not the same thing. Okay, it's fine with me. Profession libérale puis agent libéral. It's fine with me. Have a good night. Have a good night. Okay, like we said anyways, this document, that's not the land transfer document. This is, it's very important, of course, to have the proper wording, you know. But I think we're gonna, for the purposes here, I think we could slip by with that. Mais comme je dis, ben, il ne s'agit pas de document de transfert de terre, c'est pour la lettre, là, comment elle a été rédigée à des fins que ça va servir. Je pense que I mean, the whole document doesn't hinge on that. le document ne dépend de ça, justement. Oh no, am I erased? Did I erase my? A little bit of the alt, a little bit. Okay, we're gonna close. On va faire. What is coming up? Everybody knows that everything is gonna take a back seat now because we're going into law recital. We haven't decided yet if we're gonna continue doing the Wednesday nights and the Saturday nights. Et comme vous le savez, tout va prendre un siège en arrière parce qu'on ne va pas, on s'en va réciter la loi, puis on ne sait toujours pas si on va continuer avec les mercredis et les samedis soirs. It's not like it's separate business anyways. All the stuff that we do here, I mean, all night long, you look at what we're talking about. We're talking about law. We're talking about fairness. We're talking about how to get the best refined whatever out of all of us, out of all of our combined thoughts.
Mais c'est une question de loi, c'est une question de justice, donc c'est comment qu'on combine tout ce qu'on parle en même temps. So it wouldn't be like, for those of you who don't know, we can't mix business, so it wouldn't be like mixing business if we did Wednesdays and Saturday nights. It would just be extra work on us, that's all. Donc, ce serait pas juste comme de ajouter des affaires, ce serait juste évidemment du travail d'extra. This means, we'll know Saturday if we're gonna do it. Ça veut dire qu'on va savoir samedi si on va le faire. So we're not telling you that Saturday night is gonna happen as usual, and we're not saying it's not gonna. We'll find out Saturday. Donc, on ne dit pas que samedi, ça va se passer ou pas, mais on va le savoir samedi même. And that applies for next Wednesday also. Or did we count, did we say anywhere? Do any of you know? Did you hear? Did we say that we were gonna continue or not? We didn't, huh? Et même chose pour mercredi. This is one of those things, we'll find out how much strength we got when we're there. If we can lift 500 pounds, that's the intent, we'll find out when we're there. On va savoir combien de poids qu'on peut lever quand on va être là. So everybody just know that if you go to the Wednesday or the Saturday night Zoom and we're not there, well, don't think like, well, the Zooms are done. Mais ne pensez pas si samedi ou mercredi on n'est pas là et que tout est fini, là. Okay, anything else that we had to inform of? Quelque chose d'autre qu'on avait informé. Night moon, it's what? 2 days, 3 days away? Il nous manque Wow. 3 jours pour la 9e lune. I can't believe it. Mais je peux pas le croire. For those of you who have been hearing, let's say, in the past few months, Pour ceux et ceux qui ont entendu dans les derniers mois talking about that we're coming up to this time. parler qu'on s'en venait à ce moment-là. Some of you know that from 2 years ago, you were already counting down. 2 years, wow, and that seemed like a long time. Vous savez qu'il y a 2 jours, on comptait, là. Well, I've been counting this down now since I've been cognizant. So approximately, I'd say about 57 years I've been counting this down. Et moi, je le compte depuis 57 ans, je pense, là. I've been waiting for this. Et j'attends. My mother and father created me for this. Ma mère, mon père m'ont créé pour ça. I'm ready. Et je suis prête. This is the most exciting time of my life. C'est le temps le plus excitant de ma vie. Now, for anybody else, they may not know, like anybody else, what are they going to see me getting excited about? Like what's happening, like what other people would get excited about. Et quelqu'un d'autre, il me verrait excité sur quoi? It's like other people would get excited about some like action or something, I'm getting excited about what? Calming down and introverting into knowledge. It's not exactly the kind of stuff that people get excited about. Tout le monde il est excité avec l'action, mais pour moi, c'est on va aller à l'intérieur vers la connaissance. But for myself, the way that my mother taught me, I go after. Some of you may not believe this, but some of you are here to confirm this. If there's a default in me, a problem, I go after it. I bite on it until I get it out of me. Et il y en a qui peuvent en témoigner. Si je vois un défaut en moi, je vais le mordre jusqu'à ce que je m'en débarrasse. I am what my mother made me. I'm a wolf and I bite and I don't let go until the thing is accomplished. Je suis ce que ma mère m'a fait être et je suis un loup et je mords et je ne laisse pas aller jusqu'à ce que ça termine. And don't forget, everybody that's here, anybody, in any capacity, you are here in a Wolf Clan house. This is Wolf Clan house. Et n'oubliez pas, tout le monde qui est ici, n'importe quelle capacité, vous êtes dans la maison du clan du loup. So everybody, you conduct yourself according to that. Et vous devez vous conduire selon. And that's where you are. That will be your identity. Et c'est ça votre identité. Not to say that you are a wolf clan or you're a bear clan or turtle clan. People may not know. Even our own people have lost knowledge of this. Pas pour dire que vous êtes un clan du loup, de la tortue, de l'ours, même notre peuple a perdu cette connaissance-là. But when you're lost in the storm, you will look for shelter. Mais quand que vous êtes perdu dans la tourmente, vous allez chercher un refuge. Some people may find a mansion to find shelter. Il y a du monde qui va trouver une mansion, Some people may find a blanket, d'autres une couverture, freeze in the cold.
pour ne pas se gêner. Others will just breeze right through it. Et d'autres, on va juste faire sans ça. So everyone on earth right now, lost in the storm, is looking for the shelter. Et tout le monde aujourd'hui cherche le refuge. Regardless of how crazy this may sound, there's only one shelter in the world left now, and that's Wolf Clan House. Et il reste juste un refuge dans le monde et c'est la maison du clan du loup. That's where we take our stand. C'est là où nous tenons notre bout. And so some of you know, to whatever degree you're aware of, you know that we're in our final stance here. Et il y en a qui savent que nous sommes dans notre position finale ici. Any of you could stand with us. Et vous pourriez être ici avec nous. Anybody could just walk away. Et tout le monde peut juste s'en aller. And so we will find our troop together, all of us, within this next moon. As of Saturday, the gestation process is at its completion. Et nous allons trouver notre vérité dans cette 9e lune. Et ce samedi, la gestation va être complétée. But as you know, like a baby doesn't have to be born precisely on that date. Could be 2 weeks early, 2 weeks late, could be somewhere, within that. Et comme vous le savez, un bébé peut être né avant ou après la 9e lune. So it's from the new moon to the full moon. Donc, c'est de la nouvelle à la pleine lune. Everything will change. Tout va changer. And if it doesn't change for you, then you have not evolved. Et si ça ne change pas pour vous, ben vous n'avez pas évolué. But you will see something of the people who are here in law recital. Mais vous allez voir quelque chose des gens qui sont ici dans le récit de la loi, You will see an evolution. une évolution. And those who are here, you will feel it. Et ceux qui vont être là, vous allez le ressentir. It will be you. You will become it. Ça va être vous, vous allez devenir ça. You can't speak truth Vous ne pouvez pas parler la vérité and then be something else. et après être quelque chose d'autre. You're going to break. Vous allez vous casser. And so law is all of us being put into that centrifuge, subjecting ourselves to it. Et la loi, c'est mis en nous qui nous assujettit à cette centrifuge. Do it. Release. Say, take all of the negative out of me, all of the bad. Et libérez ça, dites, enlève-moi tout ce qui est négatif. All of us should be happy to do that. Et nous devrons être heureux et heureux de le faire. How often do you get that chance of conscious evolution? C'est quand que vous avez cette opportunité d'une évolution consciente. Most of the non-native world, you never had that chance and you'll never, ever get that chance again. La plupart du monde non autochtone, vous n'avez jamais cette occasion-là. We are in the one unique space and time that only happens once every 25,000 years. Et nous sommes en ce moment dans le temps qui arrive juste une fois à tous les 25 000 ans. So if we don't see you in the law recital, we'll see you in 25,000 years from now. Et si on se voit au récit de la loi, on se voit dans 25 000 ans. The next time we come around to this place and time. La prochaine fois qu'on va être là. All right, so we're just going to close now. Wagatsanuni, Wagatsanuni, Agwegogonu, and Rono, that name, you had a we are happy that the life givers and the life protectors came to this Wampum Council. Nous sommes contents que les vies des protecteurs de vie sont venus pour ce conseil du Wampum et du Voies. Et DJ, Tista Soko, Axotana Jesque Panchita, Nagasotana Jesque Selsa. Zapotecnia Honsagi, Mexican Wenelista, Yanataguni, Kinasedista, and Tahara Nosesne, and Yangaha Ganawagi, and Whitney Honsagi, no one no one nugget. Painting over to Garua, Gayageso, Yankisata, Santanica Garaqua, Yankinistani Honsagi, and no Aguet Kundo had set up Gawets. We give thanks to Sky Woman, our Grandma Moon, our Mama Earth, and all of the life givers in all of their shapes and forms. Nous remercions la femme ciel, grand-maman lune, notre maman terre et toutes les donneuses de vie dans toutes ses formes. Ternyuago, Sawiskara, Sini Kanya Taragero, Aguego, Ununquasu Adanoague Aquatire, to the twins, to all of the waters, to all of the medicines, and to all of our relations in good spirit. Aux jumeaux, à toutes les eaux, à toutes les médecines, à toutes nos relations en bon esprit. Il y a des Nyato, il y en a Tahioni, le Tiskarewage,
Japun sisi te kanawida hawato diane la nora diane ne yohahiyo kanigo hiyo da nagayanda wana kayana saragua te de yohade ayun kia tagen hadanda warang hitsera ne ganarung patsera wana hori huyo skana la sustansera da nagari warishunsera la sustansera ne gonungwe da nagayanda wana la sustansera gonungwe da no aweka watire aweka tsankia. We give thanks to the spirit of the clans, the turtle, wolf, and bear, and also give thanks to all of the peacemakers, be it female or male, that walked on the path that gave us the gift of the great law of peace and the Turo Wampum. And we ask them to show us the way as to how we can get back the love, the truth, the peace, the power, and righteousness back to the people. So together, the life givers in balance with the life protectors can bring back our councils. Nous remercions les esprits des clans, la tortue, le loup et l'ours, aussi bien que toutes les pacificatrices, pacificateurs qui ont marché sur le chemin, qui nous ont donné le cadeau de la grande loi de la paix sous Wampum et du Voies. Et on leur demande de nous aider à faire que l'amour, la vérité, la paix, le pouvoir et le droit chemin reviennent parmi les gens, afin que les donneuses de vie et les protecteurs de vie ensemble puissent faire que nos conseils reviennent parmi nous. Et s'il y a un obstacle à ça, on le repousse dans les 3 niveaux de l'existence. And if there's any obstacle to that, we push it away on the 3 levels of the existence. I got a question for you about the closing that you just did. J'ai une petite question pour toi sur la fermeture que tu viens de faire. Did you say anything about Innu? Anything? Est-ce que tu as dit quelque chose par rapport aux Inuits? Non. Did you say Otimo? Non. Okay, then. I heard Innu call to us then in your closing. Monsieur me demande si j'ai dit Otimo, donc j'ai dit non. Et il me dit que donc dans la fermeture, c'est nous qui a appelé dans la fermeture. Otimo in Innu, this is their chief, their representative. Et Otimo dans la langue Innu, ça veut dire leur chef, leur représentant. So I heard, and this is, we'll have to go back and relook at and listen at the end when you're doing the closing. I'm certain I heard Otimo in there. Et donc, on va devoir regarder l'enregistrement pour voir si tu n'as pas dit Otimo à quelque part. Very important for us because of the connection that we have with the Innu. C'est très important pour nous, dû la connexion avec les Inuits. That's for another time. Nyawagoa, it's been a very good night, everybody, for everybody that's here. Of course, everybody that sat here didn't have to sit here this long, but we are all together in our evolution that's happening. Donc, merci tout le monde de s'être assis pendant tout ce temps-là pour notre évolution ensemble. So Nyawagoa, Ona, we'll maybe see you on Saturday. On se voit peut-être samedi. Take care of yourself. Bye-bye. I love you. Take care of yourself. Anna. Bye-bye.